Hare Krishna, dear devotees, welcome for today's continuous discussion on this book, Nectar of Devotion. So today we are still, we are going through chapter 9, further consideration of devotional principle. Okay, so today is a nice day, auspicious day on 30th July 2025. We are still in Chaturmasya, first month. On this day, we gathered to do this Harikatha. Is very important and very auspicious. So I would like to welcome Vaishnava Kripa Prabhu, Gandhi Mataji, Sarguna Mataji, and Vaishnava Kamala. Saki Mataji and Saswata Prabhu for today's morning discussion. All right. So today morning is quite good. I'm not sure about other place, but Ipoh is terrible rain. So it reminds me of what Krishna says, these past 2-3 weeks, it was so hot. Even early in the morning when you take your shower, the water is hot. But today it's very cooling, very nice weather. So it's after really a heavy rain. Started from 7 in the morning until now, until couldn't see the road. So as what Krishna says, just like you do not need to pray for we don't need to pray for the rain comes. We don't need to pray for the sunshine comes. Similarly, all the suffering or happiness that we have in our life will come and go by itself. We don't even need to pray for it, and we don't even need to pray to avoid it. You can't pray, oh God, don't give me suffering. It will come. Oh God, give me everything. Don't worry, it also will come. All right. So with that thought, so we just do a quick recap. So what we have studied, this thing, say we had a very detailed studies on Archana. Archana means worshipping the deity. Then after that, we also studied on rendering service to the Lord. All these are quoted from Vishnu Rahasya. Okay, then we spoke on singing. Okay, the quotation we took it from the Linga Purana. Then Sankirtan. So we understand Sankirtan means first we murmur just like slowly and carefully. When you utter the name of Krishna, is called japa. When you say out loudly, it's called kirtan. There's the two things. So japa means slowly chanting. Kirtan means you just take the beats and just say Hare Krishna, Hare Krishna. That means people can hear. It's called kirtan. At the same time, you also mentioned that Sankirtan is very important, that all of us must engage. Then after that, we spoke on japa. So you say the mantra that chanting the mantra slowly is called japa, and chanting the same mantra loudly is called kirtana. Then, of course, we are talking about submission. So today we are still in the topic of submission. So before we start, let's do our invocation prayer. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparantikam. Vandeham Sri Guru Sri Uttapadakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha. Sri Rupam Sagrajadam Shahagana Raghunathan Vidam Tam Chadijivam. Satvaitam Savaduta Parijana Saistam Krishna Chaitanya Devam. Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvidam Cha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Pasa Charistarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varshabhanavi Devi Dayitai Kripabdaye Krishna Sambandha Vignana Daine Prabhave Namaha Madhurya Jula Premade Sri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Shri Murtai Dina Tarine Rupanuga Virdapa Siddhanta Dvantarine Nama Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtai Vipralamra Sambhude Padam Pujayate Nama Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Sarupa Rupanuga Vrayate Gaura Virbhava Bhum Mestum Nidasa Sajjana Priya Vaishnava Saru Bhauma Sri Jagannathayate Namaha Vanchakalpatarubhescha Kripa Sindhubhevacha Paditanam Pavinibhyo Vaishnavebhayo Namo Namah. Om Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Karutisi Namaha. Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kantarada Kantanam Sute.
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavane Surishabhanusti Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Shri Guru Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Pada Krishna Putali Shrimati Jayapata Goswami Tirami Namacharya Pada Yata Krupa Pradana Bhava Pato. Hare Krishna. So, dear devotees, so I'm what do you call? So I'm very happy to hear a lot of good testimonies. That so a lot of devotees have messaged me. I mean, not a lot, some devotees. That is also including this what they call Saki Mataji. All say that they found out that the last class was very meaningful to them. All right. So what is the most important topic that we spoke about last class? The takeaway is the most important takeaway. We do not compare ourselves with anyone else. We do not compare ourselves with anyone else. At the same time, we should always count our blessings. How blessed are we? We are very, very blessed. So in comparison, with other options, in comparison with others, like some people are maybe very good looking, some people can be very wealthy, happening, happy-go-lucky. They have some nice, interesting life, illustrious life, so all these kind of things. So so sometimes when we start to do comparative studies, that's when we get frustrated in life. Like yesterday, I just received a news that I've got two of my classmates passed away yesterday. So one is Gabriel Ramasamy and another one is Manivandan. All right. So they were having a good life. Okay, whatever it is, may their soul be blessed. So what I'm saying is, after all in this world, nothing matters. How much wealth, how much beauty, how much things that we have, after all, nothing matters. Because we are very fortunate to know that we are eternal living entity, and this place is only a temporary, the secret that we know. So so that's something very important. Whatever we have is all by blessings of Krishna. We are living in the grace of the Lord. So before we were devotee, we are always we have a struggle, we have lamentation, everything we have to work on our own self by the assistance of Maya. Okay, but once we surrender to Krishna, our life is taken over by him. Our life is taken over by him. We have no longer need, just like how a child do not need to bother what to eat in the morning, what is going to be my clothing for the day, so who going to pay for my tuition, all these things. They just don't bother. They just simply live their life careless, because they know that they are under the protection of the parents. Similarly, once we have surrendered to Krishna, we do not need to bother about any consequences. Like sometimes, like, according to whatever I'm reading and learning, am I going to be will I leave my body, will I go back home, back to Godhead, like if anything happened, suddenly I cannot concentrate in my japa, my mind is reeling, I'm agitated, I am this, I am that. Sometimes we used to wonder, right? Yeah? Sometimes we'll have anxiety. Oh my God, am I doing the right thing or not? So whatever it is, but once we become the surrender to Krishna, right, we are some or other under the jurisdiction or by himself, by the Lord himself. So we just carry on doing our sadhana. Okay, we also have studied in Bhakti Aloka. In Bhakti Aloka, Bhakti Vinod Thakur explained very nicely, for a devotee, there's no past and there's no future, right?
There's no past means we have no lamentation about the past. We may get angry with people, we may get frustrated, we have some kind of revenge mentality. All right, like once I was betrayed by my cousin. In fact, I was just thinking of like assassinating him. All these kind of nonsense thoughts are there, all the past. In everybody's past, it is full of regret. It's full of regrets, right? There's if you really look at the past, how many times actually are you happy? Were you really happy in your past? No. We might have done a lot of mistakes. To make mistake is one of the human nature. All right. But as a devotee, we have no lamentation about the past. The thought will come, but the thought will leave us immediately. That's something beautiful. Like some people, their past they cannot forget until they need to take medicine. That causes them psychiatric condition, depression. What they call another thing is what they start to hallucinate. Schizophrenia, is it? Schizophrenia, something like that. No, they start to, because they just think, oh, this thing happened, they start to play the thing again and again and again, and they're living a miserable life. At the same time, devotee don't care what's going to happen tomorrow. We have no worries about tomorrow. Okay, because every second, every moment we are engaging in devotional service. Now you might be thinking, am I engaging 24 hours in devotional service? That's why again I'm telling you, writing, what they call making a journal is very, very important. If you make a journal, you'll start to realize you are almost 90% Krishna conscious. Do you all agree with me? How many of you doing journal here? Anyone doing journal? Hello? Am I audible? I'm convincing myself to make journal, Prabhu. Convincing? No. Mine is still giving me reasons. I'm still convincing. I see. Okay. How about others? Anybody? I think Nanda Matayo, someone is doing journal, right? I think that is... Yes, Prabhu. Sometimes my fingers I cannot use to write, so Okay. I drop at times. Okay. But when you do the journal, do you realize that you are almost 90% Krishna conscious? Yes, Prabhu. Actually, it helps a lot. Yeah. Actually, you can actually at the end of the day, when I sit down and I read through what I've done for the day, I know there are a lot of things that I can actually put aside and pay more Okay. attention into my Krishna conscious activities. So I do realize that. Yes. Hmm. And I've But actually but even my before, like even your yes, what? even like I told you, right? I like to play the Sudoku game. Even that doesn't interest me nowadays. You're still playing Sudoku? No, I don't. I don't Oh, do that really? anymore, really. Oh, oh. See, that journal help you to give up your addiction, eh? Yes, Yeah, correct. I get was that. really addicted to that game. It's a number game, so I like to play with that numbers because I always told myself that it's good for my, I know, to Yeah, keep my games going on. yeah. And now I don't spend time on that anymore already. Correct. Hmm. Yeah. Oh, well, that's a very good thing to hear. But that's what I'm saying. If you really think about it, if you Yeah. really for today, you just write down what happened for the day, and Mm-hmm. try to go through it. Say, like example, okay, I woke up in the morning, I was thinking about Krishna, I was listening to some lecture, I was chanting my rounds. Then comes 9:15, I joined the class. Then after the Yeah. class over, then I was contemplating about the class. Then after that, I'll be looking around things in a Krishna conscious perspective. And in between, you get frustrated. In that frustration also, why I cannot chant properly, why I cannot serve Krishna properly, why I cannot understand Bhagavad Gita properly, the lamentation. So when you really plus, minus, divide, and times divide, and all these things, end of the day, you realize actually you are almost 90% Krishna conscious. Your frustration is in why you are practicing Krishna conscious. Yes or not? You know, Yes, Prabhu. how nice if I can study this book. Oh my God, Krishna, why you think I can study my Bhagavatam within my lifetime?
What did this thing? Why? Why I cannot understand things? Why I chant, I cannot concentrate? See, why in Krishna conscious? Isn't that fantastic compared to be a karmi and being anxiety in thinking about a lot of other things? Yes or Yeah. not? Yes, So I yes, want yes. everyone just to consider this for the day. Just try this one day, right? Just write down what you felt. You do not need to write an essay exact. You're not writing a script for a drama. You just think, okay, what are the things happen? Oh, this. Oh, I feel like this, blah, blah, blah. Just cursive, kirkran. No need to write so nicely, beautiful, because nobody going to read it and nobody going to see it, right? So you just simply write. End of the day, when you do your analysis, you start to think, hey, actually, I'm in Krishna conscious. I'm almost 90% Krishna conscious. But only thing I'm just now trying to remove the impediment. So what I'm trying to tell you here is, as a devotee, we are already in full Krishna conscious. Now we want to regulate that. We want to regulate that. That means from a rotten house, okay? And the வீடு இருக்குல்ல, என்னது அந்த கம்பத்து வீடு, கிராமத்து வீடு இருக்குல்ல, what they call Rumah Haram. In that kind of illegal settlement thing, now you have given in one of the room in Krishna's kingdom, Krishna's palace. All right, you have given a room in one of the room in Krishna's palace. So now the room that you got in is quite dirty and dusty. And now what you're doing is cleaning. But where are you doing? Why am I not cleaning properly? Why when I go and see my neighbor's room so spotless? Why I wipe the dirt don't want to go out? But where are you lamenting? In the palace of Krishna. You understand? So while you are this thing, so when you really think about it, if you really think about it, you are already in the jurisdiction in Krishna's Radha. We have no fear, no lamentation. So, but at the same time, I realized from my experience that sometimes, what I call, many people get frustrated. Okay, just give me a second. Okay, so many people get frustrated. Oh, why this? Why I didn't have this? Go for this. Why? Try to not to get into frustration. How? Don't associate with non-devotees, even if that non-devotee is your own sibling, your own family member. That's why what I usually do when people come and give me patrika, oh, there's a wedding and there's a dinner. I say, please give me the wedding invitation. I definitely cannot come for the dinner. All right. Few things. Number one, in wedding dinner is all non-vegetarians stinking. Number two, you see a lot of opulence. People will be coming in all the latest dress, gown, and everything. Your children and your all be saying, oh, look at that girl, look at this person, what is that? So all that not necessary. All right. So anyway, so with that thought, we start our session today. What is it? 100? Oh, Saki Mataji put 100. Yes. So never compare yourself. Be very grateful. Every morning when you do Mangal Arati, what are the things you should do? My dear Lord, I'm so grateful to you. Today I woke up and I could be able to stand right in front of you to worship you. I consider I'm the most luckiest person, and this is the best thing happened in my life for this day. Therefore, I offer my day to your lotus feet. I offer this day, my life on 30th July. I offer it to you. I offer it to you. It's up to you how you're going to make it. Whatever experience I'm going to gain today, I will take it as your mercy and as your blessings. My dear Lord, the one and only thing I pray to you, please do not deny me. I have been denied. I have been denied for time immemorial. And that denial is because out of my own foolishness. But now, somehow or other, by the mercy of my spiritual master and all the acharyas, I realize I have been so foolish. I know that you've been thinking of me all this while. But my dear Lord, for now, I don't ask what you're going to grant me tomorrow. I'm not asking what you're going to grant me at the end of my life. The only thing that I'm asking from you, please do not deny me for this one day. Until the next day, next morning I meet you, I hope my life will be fully blessed and I live my life in full Krishna consciousness. Please give me what are the things I need to do. Give me the remembrance. Give me the taste for the chanting. Make me humble in association with devotees.
Make me tolerant and tolerate the attitude of the devotees. Just make me as humble as a grass, as tolerant as a tree. Oh dear Lord, I beg to your lotus feet. And Srila Prabhupada, please help me to grant my wishes. So you should offer your day. Every morning speak to Krishna. Every morning speak to Prabhupada. Speak to them. Speaking to them is called prayer. Every day just pray, my dear Lord, do this to me. So whatever things that happen for me on this day, I take it as this is Krishna is teaching me something to elevate me. Maybe there'll be some quarrel with your husband and wife, or there'll be quarrel with your children, or there'll be like some frustration when you're on the road. You know, there's something, and suddenly you hear like just now this morning I got a disturbing message. You know, two of my friends have passed away, quite close friends have passed away. So like that. So I was still thinking, okay, now then I start to relate this. All right. So whatever experience we may get, everything is dovetail and dedicated to your lotus feet, my dear Lord. Pray to Krishna. And that is speak to Krishna. And that speaking is actually prayer. That speaking is actually a prayer. All right. So with that thought, okay, let's continue our session today. It's going to be beautiful topic. We are still discussing under Archana, or okay, under submission. Okay, we are discussing under submission. So it is said, we are quoting from we have studied from Padma Purana. All right, submission unto the lotus feet of the Lord. Okay, submission unto the lotus feet of the Lord. Okay, it is said that those who are sober devotees, okay, those who are sober devotees, sober another nidanam, those devotees are very sober. Okay, so that's why early in the morning when you offer your prayer to Krishna, when you ask Krishna, when you offer your day to Krishna, you have nothing to expect. So that's also one way that you become very sober. Under the sobriety, they call sobriety. Tamil, sorry, nidanam. தெளிவா இருக்கிறது, நிதானமா இருந்தா தான் தெளிவா இருக்க முடியும். So they got three principle. Number one is samprarthanatmika. That means feelingly offering prayer. That's why as I say the prayer just now, you know that these usually there's some of the prayers I used to do in the morning. All right, feelingly. Don't speak to Krishna with feeling, because Krishna is our lover. Okay, because we are in this Brahma Gaudiya Vaishnava Parambara, means we are under the trainings of Manjaris. All our acharyas are Manjaris. All right. So since all the acharyas are Manjaris, so we have to pray to Krishna in a very loving way. Feeling. All right. Unarchi Vasam. Unarchi Vasam. Manasala. உணர்ச்சி பூர்வமா. Unarchi Puruma. Yes. Unarchi Puruma. Talk to Krishna. Okay. Talk to Krishna. Because first thing is we have to offer prayer very feelingly. And what is the second principle? Dainya Vodika. Dainya Vodika means humbly submitting oneself. Humbly. All right. So we just say Krishna, this and that. So we humbly offer ourselves to Krishna. Okay. Humbly submitting ourselves. And number three, the most important is Lalasa Mai. Lalasa Mai. So desiring some perfectional stage. All right. We want to be perfect in our sadhan bhakti. All right. So now also we studied about Lalasamai stage. Is submission comes in the stage of perfect liberation. So when we get Lalasamai, once our liberation is perfected. Okay, our liberation is perfected. We come to the level of Lalasamai. We also spoke about the perfection of liberation is not the moksha that we are talking that we don't want. The moksha purusha that stands outside the house with the folded hand and waiting. Can you please accept my service? We are not talking about that moksha. We are talking about the moksha means liberation to make that all your senses are spiritualized. Your eyes only see Krishna conscious. Your eyes only see things that are related to God. All right. There's a lot of things that walking in front of you, but the eyes only attracted. Say like for instance, sometimes you want to buy a car. All right. நம்ம ஒரு காடி வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம். சரி என்ன காடி வாங்கலாம்? ஒரு காடி சரி ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோமே. ஏன் மெர்சிடிஸே வருது? அது மறக்கவே முடியாத விஷயமா இருக்கு. All right. So okay, ஒரு கன்சில் வாங்குறோம்னு வெச்சுக்கோமே. Okay, ஒரு ப்ரோடுவா. All right. We just want to buy one car. After we make a decision, we just deal, okay, this is the car that I'm going to buy. ரோட்ல போகும்போது பாக்குறதுல அந்த காடிக்கு தான் கணக்கு தெரியும்.
ஆனா ஆயிரக்கணக்கில் கடி சுத்திட்டு இருக்கு. இங்க சைட்ல போகுது, இந்த சைட்ல போகுது, எங்கேயும் போகுது. ஆனா உங்க கண்ணு படுறது என்ன, இது எனக்கு என்ன இன்னைக்கு அரூஸ் தெரியுது, எனக்கு என்னன்னு தெரியல, பாக்குறதுல அரூஸா தான் தெரியுது. ப்ரொடுவா அரூஸ் பாக்குறதுல அந்த மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் தான் தெரியுது, அந்த இ கிளாஸ். எனக்கு கண்ணுக்கு அதான் தெரியுது, வேற எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி. So that means once you are liberated, once you come to that perfection of lalasamai means it's a perfect liberation where your mind, your eyes, your senses are all completely liberated. Because you only like to see things that related to Krishna, you like to hear things that related to Krishna, you want to speak things related to Krishna, and you want to taste something only prasadam. So like that. So you come to the perfection stage. And once we come to that lalasamai, that's when it's technically is called as Swarupa Siddhi. Swarupa Siddhi means you identify your original person. What is your original duty? All the time, all this while we are often, நம்ம ஒரு அனாதை இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மளுக்கு அப்பா இருக்கு, அம்மா இருக்கு, கூட பிறந்தவங்க எல்லாமே இருந்தாங்க, எல்லாம் போனாங்க. இல்ல, நம்மளும் ஒரு அனாதை. ஏன் நம்ம ஒரு அனாதை கூட்டம் சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு அனாதை கூட்டத்துல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஒத்தளிச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம், இந்த அனாதையா. அப்ப நம்மளோட புலன்கள், நம்மள இந்திரியங்கள் எல்லாமே தூய்மை அடைஞ்சிருச்சுன்னா, நம்ம கண்கள் தூய்மை அடையுது, நாவு, காது, கை, எல்லாமே தூய்மை அடைஞ்சிருச்சு. 24 இது இருக்கு, ரைட்? 24 gross element. 24 gross element என்னது? 5 working senses, 5 knowledge acquiring senses, 5 elements that our body is built of. 5 knowledge acquiring senses, 5 working senses, 5 senses, 5 இந்திரியங்கள், 5 என்னது, our body is made of 5 panchabhuta, air, water, ether, fire, release. Alright, there's total 20. Then we have 3 mind, intelligence, ego, that is in subtle form. And the fourth one is pradhan. Pradhan means something which is not manifested. Alright, pradhan means the mode of goodness, passion, ignorance. இது எல்லாமே நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம், இது எல்லாத்தையும் நம்ம தூய்மைப்படுத்துறோம். சரியா? நம்ம knowledge acquiring senses, கண்ணு பார்க்கும்போது we understand things through Bhagavad Gita. சரியா? அவ நாக்கு வந்து okay, knowledge acquiring sense like tongue, we taste. When I drink water, I remember Krishna. I am the taste of water, Krishna says. You're hearing. So everything you start to engage. Your mind, you start to engage in chanting the holy name. Your intelligence, you're engaging in studying the Bhagavad Gita or the Nectar of Devotion, Bhagavatam and all this. Alright, and your ahankar, you are acting very humble. Ahankar means our personality. Our personality, we are trying to act humble because that humbleness is very conducive for devotional service. மண்டக்காரமா பக்தி செய்ய முடியாது. பக்தி செய்யறதுக்கு ஒரே ஒரு சூழ்நிலை, கடமை எப்படின்னா, நம்ம வந்து பணிவா இருக்கிறது. நம்ம வந்து வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு, குர்தா, வேஷ்டி, ஜிப்பா போட்டுக்கிட்டு, இந்த சேலை கட்டிக்கிட்டு நம்ம கோயிலுக்கு போறோம். ஏன் அப்படி செய்யறோம்? ஏன் நம்ம ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டுட்டு போனா என்ன? ஏன்னா அந்த கோயிலுக்கு போகும்போது அந்த வேஷ்டி, ஜிப்பா, சேலைகள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டுட்டு போனா அந்த இடத்துல வந்து அது ஒரு கண்டிசிவான என்வாயரன்மெண்ட். அந்த இடத்துல சூழ்நிலைக்கு ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஒரு உடை, தெரியுதா? ஒரு சூழ்நிலைக்கு உள்ள உடை அது. அதே நேரத்துல வந்துகிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வேஷ்டி, ஜிப்பாலாம் கட்டிக்கிட்டு நம்ம வந்து வேலைக்கு போக முடியாது. ஓகே, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது உடை இருக்கு, அதுக்கு யூனிஃபார்ம், அதுக்கு தகுந்த எல்லாத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு. சரியா? அதே போலதான். அதே போல நம்மளுக்கு வந்து இந்த இந்த இந்திரியங்கள் தூய்மை அடைகிறது வந்துட்டு, இதெல்லாம் சாரி, பணிவா இருக்கிறது வந்துட்டு பக்தி செய்யறதுல ஒரு 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 கண்டியூசிவ் ஆட்டிடியூட், ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு இயற்கையான ஒரு 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 பழக்க வழக்கங்கள். எப்படின்னா பணிவா இருக்கிறது. அப்ப இந்த பணிவு எங்க வருது? அகங்காரத்துல இருந்து வருது. ஃபால்ஸ் ஈகோ. சரியா? அகங்காரம், நான் யார், நான் இது, நான் இதுன்னு. அப்ப நம்ம சும்மா உடைய மாட்டிக்கிட்டு போய்கிட்டு அங்க போய் போனது அது ஒரு வேஷத்துக்கு சமம். நல்லா பெரிய நாமத்தை போட்டுக்கிட்டு, அழகா பெரிய கழுத்து ஃபுல்லா கந்தி மாலை போட்டுக்கிட்டு, ஒரு பெரிய ஜாவ மாலை எடுத்து குட்டு குட்டு காட்டிக்கிட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா என்ன செஞ்சுக்கிட்டு, நல்ல அழகான வேஷ்டியும் ஜிப்பாவையும் போட்டுக்கிட்டு, சிலையை கட்டிக்கிட்டு, கோயில போய்கிட்டு பணிவில்லைன்னா அது ஒரு வேஷம் தான். அது ஒரு வேஷத்துக்கு தான் சமம். நம்ம வந்து வைணவ ரீதிப்படி ஒரு வேஷம் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதோட முக்கியமான ஒரு ஒரு செயல் என்னது? பணிவு, ஹம்பிள்னஸ். ரைட்? சோ இப்ப இந்த ஹம்பிள்னஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இப்ப எல்லாம் அப்புறம் வந்துச்சுன்னா, அப்ப அகங்காரம் தூய்மை அடைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். மனசு தூய்மை அடைக்கிறது ஹரிநாமம் மூலியமா, ஹரிநாம பிரபு மூலியமா மன தூய்மையாகுது. ஞானம் தூய்மை அடைகிறது
இந்த பாகவதம், கீதை, இந்த புஸ்தகத்தை, இந்த வேதங்களை படிக்கிறது, ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன வார்த்தைகளை படிக்கிறது, கேட்கறது. நம்ம புத்தி வந்து தூய்மை அடையுது. நம்ம அகங்காரம் தூய்மை அடைகிறது எப்படின்னா பணிவா நடந்துக்கிறது. ஏன்னா மனசும் புத்தியும் கிளியர் ஆச்சுன்னா அகங்காரம் கிளியர் ஆயிரும். சரியா? ஏன்னா இது அகங்காரத்தை தூண்டுறது இது 2 தான். ஆனா இது 2 தூய்மை அடைஞ்சிருச்சுன்னா அகங்காரம் கரெக்டா வந்துரும். சரியா? தூய்மை அடையுது. சரி, அப்ப இது தூய்மை அடைஞ்சாச்சு. ஓகே. அப்புறம் அதோட பிரதான்னா வந்துட்டு அன்மேனிஃபெஸ்டட். தட் மீன்ஸ் குட்னஸ், பேஷன், இக்னரன்ஸ். சாத்விகம், தாமசம், இன்னொன்னு என்னது? சாத்வ குணம், ராஜசிக் அண்ட் தாமசம். இது 3 தூய்மை ஆயிரும். அது எப்படி? அப்ப நம்ம 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 என்ன சொல்றது? அந்த என்ன சொல்லும் போது ராஜசம், தாமசம், இன்னொன்னு என்னது? சாத்விகம். அப்ப நம்ம சாத்விகத்துல வாழ்றோம். சாத்விகத்துல வாழ்றதுல என்னது? நம்ம காலையில எந்திச்சு மங்களாரத்தி செய்யறோம். சாத்விகம், குட்னஸ். ரைட்? நம்ம 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 சாப்பிடுறது ஒரு பிரசாதம் மட்டும் தான் சாப்பிடுறோம். தூய்மையான சாத்விக சாப்பாடு தான் சாப்பிடுறோம். இந்த கண்ட மாக் மீட், வெஜிடேரியன் சிக்கன், மட்டன், ஃபிஷ், பீக், எக் அதெல்லாம் சாப்பிடுறது இல்ல. ஸோ சாத்விக. அப்ப நம்ம வந்து என்ன செய்யுது? நம்ம பிரதான்ல வந்துட்டு அந்த நம்ம குணம் சாத்விகமா வருது. நம்ம பணிவா இருக்கிறோம், சுத்தமா இருக்கிறோம். ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை குளிக்கிறோம். டைலர் கக்கூஸ்க்கு போனா குளிக்கிறோம். நகத்தை வெட்டினா குளிக்கிறோம். முடி வெட்டினா குளிப்போம். இதுக்கு முன்னாடி ஏனந்தானமா வாழுவோம். ஆனா இப்ப வந்து நம்ம சாத்விகத்துல இருக்கோம். அது இயற்கையா வந்துருது. ஓகே. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து ராஜசிக்ல எப்படி? இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன், ஹவ் கேன் யூ பி ஸ்பிரிச்சுவல்? இந்த ராஜசத்துல எப்படி நம்ம வந்து தூய்மை அடையிறது? வெரி சிம்பிள். ராஜசம்னா என்னது? நம்ம வேலைக்கு ராஜசிக்னா வந்து பேஷன், வேலைக்கு போறது, 4 பேர்கிட்ட பேசுறது, நம்ம செயல்படுது வெளியே. ஓகே. நம்ம வேலைக்கு போறோம், இல்ல நம்ம ஏதாச்சும் வியாபாரம் செய்யறோம், ஒரு கிளையனை பார்க்கறோம், லைக் ஓகே இன்சூரன்ஸ் செய்யறோம், இன்சூரன்ஸ் கிளையனை பார்க்கறோம். இந்த மாதிரிலாம் போகுது. அப்போ வந்து இந்த ராஜசத்தை எப்படி நம்ம தூய்மை எடுத்துறது? வெரி சிம்பிள். நம்ம எங்கேயாச்சும் போகாத முந்திக்கு என்ன நினைக்கிறோம்? ஒரு விஷயம் மட்டும் நினைக்கிறோம். நம்ம எதிர்பார்க்காம நம்ம வந்து நம்ம கடமையை மட்டும் செய்ய போறோம். அது ஒரு பெரிய சாதனை. எதிர்பார்க்காம வாழ்றதே ஒரு பெரிய சாதனை. எதிர்பார்த்து வாழ்ந்தாதான் மனுஷனுக்கு தலைவலியே ஆரம்பிக்குது. பிரச்சனையே ஆரம்பிக்கிறது எப்ப? எதிர்பார்த்து வாழ்றது. அப்ப நம்ம வந்து ராஜச குணத்துல நம்ம ஆன்மீகத்தை நுழைக்கும் போது என்ன ஆகுது? எதிர்பார்க்காம வாழ்றோம். நல்லதோ கெட்டதோ பகவான் உன் கையில. நம்ம பயணம் செய்யும்போது பஜனை கேட்டுட்டு போவோம். இல்லாட்டி இத கீர்த்தனம் ஏதாச்சும் கேட்டுட்டு போவோம். சினிமா பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு, "உன்னால் முடியும் தம்பி டும்பி, அ தோல்வி நிலை என்று நினைத்தால் மனிதன் வாழ நினைக்கலாமா டும் டும்." இந்த மாதிரி பாட்டுலாம் தேவையில்ல நம்மளுக்கு. நம்மளுக்கு மோட்டிவேஷன் பாட்டுலாம் கேட்டுக்கிட்டு அவன்கிட்ட போய் பேசணும்னு அவசியம் இல்ல. ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்க்கல. கடமையை செய்யறோம். கடமையை செய்யறதுக்கு நான் போறேன். அது போறதுக்கு முந்திக்கு அந்த கடமையை செய்யும் நான் வந்து பஜன், கீர்த்தன் அந்த மாதிரி கேட்டுட்டு இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு கிளாஸ் ஏதாச்சும் சொற்பொழிவு அதை கேட்டுட்டு நான் போயிட்டு இருக்கேன். சரியா? அங்க போன கையோட நாம வந்து பேசுறோம். அப்ப அந்த ராஜசத்தை தூய்மை எடுத்துரும். சரி. தாமச குணத்தை எப்படி தூய்மை எடுத்துறது? ஹவ் கேன் யூ பி பியூரிஃபைட் இன் இக்னரன்ஸ்? ரைட்? ஹவ் யூ கேன் பி? ஏன்னா தாமச குணம் வந்து வரணும். தாமச குணம் இல்லைன்னா உங்க ராத்திரி தூக்கம் வராது. தாமசம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு தூக்கம் வராது ராத்திரி. சரியா? அப்ப என்ன செய்யறோம்? ராத்திரி வந்துகிட்டு ஒரு பால், ஒரு வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டோம்னா நல்ல தூக்கம் வரும். பால், ஒரு வாழைப்பழம். ஓகே. அது 2யும் சாப்பிட்டு படுத்தோம்னா நல்ல தூக்கம் வரும். அப்ப என்ன செய்றோம்? சரி ராத்திரி வந்து நம்ம பொழுது சாய்ஞ்சோனே கண்டதெல்லாம் சாப்பிடுறத நிப்பாட்டிட்டு, ஒரு பால மட்டும் ராத்திரி குடிச்சிட்டு, நம்ம போய் படுக்க போறோம். அப்ப தாமசத்த தூய்மைப்படுத்துறோம். அப்ப போய் படுக்காத முந்திக்கு என்ன செய்றோம்? உழுந்து கும்பிட்டு, பகவானே இன்னைக்கு நான் வந்து நித்திரை. நான் வந்து இப்ப தூங்குறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன். இந்த தூக்கத்துல வந்து எல்லாமே சௌபாக்கியமா இருக்கணும். உங்க சிந்தனையில இருக்கணும். என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மள உழுந்து கும்பிட்டு, குரு கிட்ட உழுந்து கும்பிட்டு, எல்லாம் செஞ்சு டபக்குன்னு போய் படுக்குறோம். அப்ப தாமசத்த அப்ப இந்த மாரி தூய்மைப்படுத்தும்போது, நம்ம செயல்கள் 24 புலன்கள், இந்திரியங்கள் அந்த இது எல்லாமே தூய்மை அடைஞ்சோனே, அப்ப என்ன ஆகுது? அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? அந்த நேரத்துல தான் உங்களோட சுயரூபத்த அறிய முடியும். நான் யாரு? நான் இந்த உலகத்துல அனாதையா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன். இந்த அனாதையில இருந்துகிட்டு, சரி என்னோட ஒரிஜினல் ரூபம் என்ன? அந்த நேரத்துல உங்களால உணர முடியும். அதுதான் சொல்றது ஸ்வரூப சித்தி. இந்த ஸ்வரூப சித்தி நம்ம கற்பனையில பண்ணக்கூடாது. ஓ! எனக்கு வந்து சமைக்க புடிக்குது. நான் வந்து அ கிருஷ்ணருக்கு சமையக்காரனா இருந்திருப்பனோ கொழுக்கால. எனக்கு டான்ஸ் ஆட புடிக்குது. ஓ! அப்ப கிருஷ்ணா கூட நான் ராசலீல ஆடி இருப்பனோ? அ இல்ல எனக்கு வந்து கிருஷ்ணா கூட ஃபிரெண்ட்ஸா புடிக்குது. அவர் கூட விளாடுறோம். அந்த குண்டு விளாடுறது, அந்த ஒரு பட்டத்த விடுறது, ஓடி ஆடி ஓடி புடிச்சு விளாடுறது. அப்ப நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு கோபாலா இருந்திருப்பனோ? அந்த மாரி கற்பனை பண்ணக்கூடாது. இது வந்து எப்படின்னா, இந்த ஸ்வரூப சித்தி வந்து நம்ம கிட்ட குரு மூலியமா நம்மளுக்கு இந்த இந்த விஷயம் தெரியும். குரு மூலியமா. உனக்கு தெரியுமா? நீ இது இன்னார். நீ இன்னார் குரு தான் சொல்லுவாரு. ரைட்? லைக் நம்மளோட குரு மகாராஜ் கூட பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு. யூ ஆர் அ க்ளோஸ் அசோசியேட் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா.
நீ ஒரு காலத்துல பெங்காலி படிச்சு நீ ஒரு 10,000 பெங்காலி பக்தர்களையும் தீட்சை கொடுப்பேன்னாரு. அவரு கேட்டாரு, நானா? அவரு எப்படி? நம்ம குரு மகாராஜ் ஜெயபதாக்கா சுவாமி கேட்டாரு, நானா? ரூபால் ஒரே வார்த்தை சொன்னாரு. குருவோட விஷயத்த சந்தேகப்படாத. சரி குருவே, சரி. அவர்னாலே நம்ப முடியல. ஏன்னா அவருக்கு தெரியல, அறியாமை. ஆனா குருவுக்கு தெரியும் நீ யாருன்னு. அந்த மாரி. சரியா? சோ அந்த மாரி வரப்போட்டு ஏன்னா இந்தியால போனீங்கன்னா, நல்லா கற்பனை ஆம்பளைங்கலாம் வந்து வேஷம் போட்டுக்கிட்டு, பொம்பளைங்க மாரி என்னது என்ன சொல்றது? அ என்னது புடவைய கட்டிட்டு டான்ஸ் ஆடுவாங்க. கேட்டா அவங்கலாம் கோபீஸ்ன்னு. இந்த மாரி கற்பனைலாம் பண்ணக்கூடாது. சரியா? ஓகே. எஸ் சக்கி மாதாஜி. யூ காட் அ கொஸ்டின்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அந்த 25 எலிமெண்ட்ஸ் சொன்னீங்களே தூய்மைப்படுத்தணும்னு, மனம் பத்தி அகங்காரத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுங்களா பிரபு? அதாவது நம்மளுக்கு 2 விதமான உடல் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பௌதிக உடல், 2வது சூஷ்ம உடல். ஓகே. சட்டில் பாடி. அந்த சட்டில் பாடில பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சட்டில் பாடில இருக்கிறது வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்னன்னா, அ மனம், மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தி, அகங்காரம். ஓகேயா? மனம், புத்தி தட் மீன்ஸ் மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஈகோ. சரியா? சோ அப்ப மன, புத்தி, அகங்காரம் வந்துட்டு இது என்னன்னா, அது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாதது. அது வந்து நம்ம சூஷ்ம உடல்ல இருக்கு. ஓகே. இந்த சட்டில் பாடி. அப்ப இந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம் வந்துட்டு, இது வந்து ஒரு நியூட்ரலான ஒரு 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 இந்திரியம். ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது? ஒரு ஒரு அமைப்பு. இது வந்து எந்த ரூபத்துல எடுத்தா அந்த ரூபம் மாரி மாறிக்கும். இன்னைக்கு நான் மனித ரூபத்துல இருக்கேன். நான் மனிதன் அ வகையில நான் நடந்துக்கிறதுக்கு அந்த புத்திய நமக்கு சொல்லிக் குடுக்கும். இயற்கையா குடுக்கும். இந்த பிறவிய விட்டு நான் நாய் பிறவி எடுக்கிறேன்னா, நான் நாய் உடல்ல பூந்தோனே, நான் நாயா எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லி அது ஒரு குடுக்கும். நீ பார்த்தா கொலைக்கணும், பேசக்கூடாது. ஏய் சாப்பிட்டியான்னு பேசக்கூடாது. பார்த்தா ஒவ்வொன்னு கொலைக்கணும். ரைட்? நீ 4 கால்ல ஓடணும். உன் மூக்கு எப்படி எந்தெந்த வாசம் என்னென்ன அர்த்தம்? அத எல்லாம் வந்து இந்த புத்தி. அப்ப வந்து இந்த இந்த என்ன சொல்றது? ஆ இந்த புத்தி, அகங்காரம் அண்ட் மனசு. இது 3ம் வந்துட்டு நியூட்ரல். நியூட்ரலா இருக்கும். அப்ப எந்தெந்த உடலுக்கு போறோமோ, அந்தந்த உடல் தகுந்த மாரி அது மாத்திக்கும். அதான் சூட்சும உடல். ஏன்னா, இந்த சூட்சும உடல்ல வந்து நம்ம எங்க வேணாலும் நுழையலாம். ஒரு புழுவா கூட பொறக்கலாம். ஒரு பூச்சியா கூட பொறக்கலாம். அப்ப வந்துட்டு அப்ப வந்து இது என்னன்னா, எ எந்த பிறவி எடுத்தாலும் சரி, அந்தந்த பிறவிக்கு அது தகுந்த அனுபவம் கிடைக்கும். சரியா? இப்ப வந்து நம்ம வந்து போன பிறவில நான் வந்து ஒரு சிங்கமா இருக்கேன்னு வச்சுக்கோமே. இந்த பிறவியில வந்துட்டு நான் மனித பிறவி எடுத்தா கூட எனக்கு வந்து அந்த மாமிசம் சாப்பிடுறதுல எனக்கு ரொம்ப பிரியமா இருக்கும். சரியா? அப்ப வந்து என்னன்னா, நம்மளோட இப்போ நெறைய பேர பார்க்குறோம். அறியாமையில இருக்காங்க. ரொம்ப இதா இருக்கும். அவங்கலாம் என்ன காரணம்? பிகாஸ் த இன்டெலிஜென்ட். த புத்தி. த புத்தி தட் ஹஸ் பீன் ஃபாலோயிங் தெம் ஃபார் டைம் இம்மெமோரியல். எல்லா இடத்துலயும் ஒரு அனுபவத்த எடுத்து, 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 எடுத்து வந்து, நம்ம வந்து அந்த அனுபவத்திலேயே ரொம்ப, ரொம்ப மூழ்கிட்டோம். சோ இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் அஸ் டூ கம் அவுட் ஆஃப் இட். எப்படி இதுலருந்து வெளிய வர்றது? இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமா. ஏன்னா நம்ம தேட ஆரம்பிச்சோம். நான் யாரு? ஏன் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை திருப்தியா இல்ல? என்னை தூக்கி வளர்த்த ஆத்தா ஏன் திடீர்னு இறந்து போயிட்டாங்க? எங்க அப்பா வந்து காலங்காலமா எங்க அப்பா கூட இருப்பேன்னு நெனச்சேன். திடீர்னு எங்க அப்பா தவறிட்டாங்க. ஏன்? என் கூட பொறந்து படிச்சு ஏன் ஏன் இந்த மாரிலாம் நடக்குது? ஏன்? அப்ப இதுல இன்னும் இருக்கு. புத்தி. அப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் செய்யுது. அப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாரி செய்யும்போது மைண்ட் என்ன செய்யும்? அலமோதும். தேடும். இட் வில் ஸ்டார்ட் டூ லுக் ஃபார் இட். அப்ப இந்த குருவோட ஆசீர்வாதம் மூலியமா வி ஸ்டார்ட் டூ கெட் தட். ஓகே, மாதாஜி? ஹேவ் ஐ ஆன்சர்ட் யூ? ஆர் யூ தேர்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. புரியுது பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. ஓகே. அப்ப வந்து இப்ப நான் சொன்னது தெரிஞ்சா மாதாஜி? மனம், புத்தி, அகங்காரம். எஸ் பிரபு. சோ எனிதிங் எல்ஸ் யூ வாண்ட் டு நோ ஆன் திஸ்? இப்ப புரியுது பிரபு. முதல்ல நம்ம மைண்டும் இன்டெலிஜென்ஸையும் பியூரிஃபை பண்ணணும். அப்புறம் ஆமா. சாத்விகம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இதாயிடும். எஸ், எஸ், எஸ். கரெக்ட், கரெக்ட், கரெக்ட். தேங்க்ஸ் பிரபு. கரெக்ட். இப்ப வந்து ஒரு உதாரணம். இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப என்னையே எடுத்துக்குவோமே. இப்ப என்னையே. அ புத்திய வந்து எப்படி நம்ம பியூரிஃபை பண்றதுன்னா, அ இந்த சாஸ்திரம் படிக்கிற மூலியமா. சாஸ்திரம் படிக்கிறது, குருவோட கிளாஸ கேட்கிறது, இந்த மாரி கிளாஸ் கேட்கிறது, இந்த பக்தர்களோட உரையாடுறது, அது மூலியமா புத்தி தூய்மையாயிடுது. சரியா? இன்னொன்னு வந்து என்னது? மனசு தூய்மையாகுது. மனசு வந்து அலமோதும். அது வேணும், இது வேணும்னு அப்படியே அலமோதும். அப்ப மனச தூய்மைப்படுத்துறது எப்படி? ஹரிநாமம். பிகாஸ் மைண்ட் திங்க்ஸ் இன் வைப்ரேஷன். சரியா? வைப்ரேஷன். வைப்ரேஷன். அப்ப வைப்ரேஷன் அது தெரியற வாசி. சோ வாட் வி டூ வி சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்சோ வைப்ரேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே.
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த வைப்ரேஷன் மூலியமா நம்ம மனசு புத்தி தூய்மையா இருக்கு. ஓகே, என்ன நல்ல உதாரணம்னா, இப்ப என்னோட பேக்ரவுண்ட் வச்சுக்கோமே, நான் அடுத்தவங்களை பத்தி சொல்ல வேணாம், என்னைய பத்தி சொல்றேன். நான் வந்து பொறந்து வளர்ந்தது வந்து ஒரு செட்டியார் குடும்பத்துல. அதுவும் வந்துட்டு எங்க தாத்தா சைடுல பாத்தீங்கன்னா பெரிய கோடீஸ்வரனுங்க. எங்க தாய் மாமன்லாம் மதுரையில பெரிய கோடீஸ்வரனுங்க. ஊருப்பட்ட சொத்து. சரியா? எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு செட்டியார்ன்னு சொல்லி ஒரு மண்டகரம் இருக்கும். ஓகே மத்தஜி, ஐ யூ ஃபாலோயிங் மீ? எஸ் பிரபு, எஸ் பிரபு. ஓகே. அப்ப செட்டியார்ன்னு சொல்லி ஒரு மண்டகருவம். அப்ப அந்த மாரி. அப்ப வந்து நம்ப யாரு? நம்ம செட்டியார். நம்ம செட்டியாருக்குள்ள தான் பொண்ணு எடுக்கணும். நம்ம செட்டியார் முகையில வாழணும். இந்த செட்டியார் சமுதாயத்துல இருக்கணும். இப்படி இருக்கணும். நம்ம செட்டியார் பணக்காரனா இருக்கணும். அது மாரி ஒரு 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 என்ன சொல்றது? ஒரு அகங்காரம். ஓகே. அப்புறம் அது கொஞ்சம் முத்தி போனா என்ன ஆகும்? செட்டியார்லயே பல வகையான செட்டியார் இருக்கு. நாட்டுக்கோட்டை செட்டி, வன்னியன் செட்டி, அ அந்த செட்டி, இந்த செட்டி 108 வகை செட்டியார் சமுதாயத்த 108 வகை இருக்கு. செட்டியார்லயே. அப்ப நம்ப யாரு? நம்ப மஞ்சப்புத்தூர் ஆயிர வைசியர். நம்ப தான் நம்பர் 1. ஓகே. நம்ப தான் நம்பர் 1. ஏன் அப்படி? ஆயிர வைசியர். ஆயிர வைசியர்னா ஆர்யா. ஆயிர வைசியர்னா ஆயிர வைசியர்ல ஆர்யா. வி ஆர் ஆர்யாஸ், ஆரியன்ஸ். ஆரியன் குலத்துல வி ஆர் வைஷ்யா. சோ வி ஆர் த ஒரிஜினல் செட்டியார். அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு அகங்காரம். ஓகே. அப்ப திடீர்னு யாராவது வந்துகிட்டு, நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் நீ என்ன நீ வந்து குலகோத்திரம் விட்டு கல்யாணம் பண்ற? நீ என்ன அடுத்த ஜாதிய கல்யாணம் அப்படிலாம் வந்து பெரிய வாக்குவாதம் அந்த மாரிலாம் இருக்கும். அவன் இருக்கிறான் ஜாதி புக்கான் அப்படின்னுவானுங்க. புரியுதா? சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? கலப்படி, கொலப்படின்னுவாங்க. கலப்படி, கொலப்படி. கலப்படி அண்ட் கொலப்படி அப்படின்னுவாங்க. அப்ப இப்ப நான் என்ன ஆச்சு? நான் பக்தி இதுல வந்தோனே என்ன ஆச்சு? ஐ ஹவ் டோட்டலி ரிஜெக்டட் த ஐடியா அபௌட் காஸ்ட். மை கிராண்ட்ஃபாதர் நான் வளர்ந்தது இப்ப எங்க தாய் மாமன் நல்ல ஊர்க்காரவங்க. மை போத் கிராண்ட்ஃபாதர் ஃப்ரம் இந்தியா. நம்மளோட 3/4 சொந்தம் ஊர்ல தான் இருக்கு. இங்க இருக்கிறது ஏதோ 1/4 அதோ நட்பு வந்து சொந்தமா மாறி இருக்கு மலேசியால. நட்பு வந்து சொந்தமா மாறிடுச்சு. பட் அதர் தென் தட் ஆல் மை ரிலேஷன்ஸ் ஆர் இன் இந்தியா. அப்ப அந்த இந்தியா க்ளோஸ் தொடர்புல இருக்கும்போது, இந்த மாரி அகங்காரம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு? இன்னைக்கு நான் வேத சாஸ்திரம் படிச்சு இதெல்லாம் தெரிஞ்சு ஐ அம் த ஒன் ஹூ ஆர் ஃபர்ஸ்ட் டு டோட்டலி ரிஜெக்ட் த ஐடியா அபௌட் காஸ்ட் சிஸ்டம். ரைட்? காஸ்ட். இந்த ஜாதி இத ஒதுக்கு. ஏன்னா இதுல இல்ல. கீழ் ஜாதினா யாரு? ஒதுக்கப்பட்ட ஜாதினா யாரு? யாரு? மாமிசம் உண்ணவன், மதுபானம் அரியர் குடிக்கிறவன். those who drink, those who eat meat, these are called the outcast. யார் சொன்னது? பக்தி வினோத் தாக்கூர் கிளியரா பக்திய லோக்கலா சொன்னாரு. அன்னைக்கு அந்த கூட நீங்க ரிப்பீட் பண்ணீங்க பிரபு, இத சொன்னீங்க. பக்திய லோக்கல் அவ்வளவு கிளியரா சொன்னாரு. கவுச்சி தின்றவன், தண்ணி அடிக்கிறவன். அப்ப என் குடும்பத்திலே அப்படி நடந்திருக்கு. தீபாவளிக்கு கடா உழுவோம். புதன்கிழமை ஒரு நாளைக்கு கடா போடுவாங்க. கடா உழுவோம். ஏன்னா நம்ம கம்பெனில வந்து 30 பேர் கிட்ட வேலை செய்றாங்க. வெளிய கேட்டரிங்லாம் கூப்பிட்டா முடியாது. அப்ப சொந்தமா கடா வெட்டி சாப்பாடு போடுறது. ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கடா போடலைன்னா ஓடி போயிருவானுங்க வேலைக்கு, வேற இடத்துக்கு. சோ கடா விருந்துன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, அப்ப நான் வந்து என்ன சொல்றேன்? நான் பொறந்து வளர்ந்தது ஒரு கீழ் ஜாதி குடும்பத்துல தான் பொறந்து வளர்ந்திருக்கேன். செட்டியார்ன்னு சொல்லிட்டு மண்டகரமா சுத்தக்கூடாது. ரைட்? நான் ஒதுக்கப்பட்ட கீழ் ஜாதி குடும்பத்துல தான் பொறந்து வளர்ந்தேன். ஏதோ என் குரு ஆசீர்வாதத்துல அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியாகி ஏதோ தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஏதோ நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன். அப்ப இது எப்ப இந்த அகங்காரம் மாறுது? இப்ப இதே எனக்கு இந்த ஞானம் இல்லைன்னா எப்படி? என்ன இப்படி பேசுற? ஒழுங்கா பேசு தெரியுமா? ஜாதி சண்டைய உருவாக்கிற. இதுதான். அப்ப வந்து இந்த மனமும் சரி, புத்தியும் சரி தூய்மை அடைஞ்சிருச்சுன்னா, இயற்கையா அகங்காரம் தூய்மையாயிரும். ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி தொட்டத்துக்குலாம் சண்டை போடுவோம். மண்டை கருவமா இருப்போம். அப்படி இருப்போம். ஆனா இப்ப யாராவது நம்மள ஏதாவது சொல்லிட்டா, பரவாயில்ல நீ சொல்றது என் உடல்ல தானே சொல்ற. சொல்லிட்டு போ. நீ ஒரு முட்டாள். சரி முட்டாள் தான். எஸ். ஏன் முட்டாள்? இவ்வளவு நாள் இந்த விஷயம் தெரியாம இருந்துகிட்டேன். நான் இவ்வளவு பெரிய வடிகட்டின முட்டாள். அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு ஆறுதல் சொல்லி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இதுக்கு மேல அஜிடேஷன், ஆத்திரம் இதுல ஏன் அகங்காரத்துல வந்து தான் ஆத்திரம் வரும். இந்த பேராசை, இந்த இது எல்லாம் வந்து இந்த இந்த அகங்காரம் இந்த 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 ஆட்டிட்யூட்ல தான் வரும். சோ இதெல்லாம் தூய்மையாச்சுன்னா வில் பிகம் அ குட் ஸ்டாண்டிங் டிவோட்டி. ஓகே மாதாஜி, have I answered you? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நல்லா புரிஞ்சிருச்சு. தேங்க்யூ பிரபு. ஓகே ரைட். அப்ப வந்து அப்ப சில நேரத்துல நம்ம யாராவது ஆத்திரம் பாட்டு இந்த மாதிரி கோவப்படுறது, அடுத்தவங்களை குறை சொல்றது தெரிஞ்சு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? அவங்க மனமோ இல்ல அவங்க புத்தியோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இன்னும் தூய்மை அடையலைன்னு அர்த்தம். அதுக்கு நீங்க போய் சொல்ல தேவையில்ல. நீ என்ன இவ்வளவு நாள் பக்தனா இருக்க, உனக்கு இன்னும் ஆத்திரத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல. பக்தி என்ன என்ன சொல்றது? பக்தி சாஸ்திரி செஞ்சுட்ட. பக்தி என்ன பக்தி வைபவ, பக்தி சித்தாந்தா கண்டதெல்லாம் படிச்சு வச்சிருக்க. ஆனா மண்டக்கருவம் இன்னும் போலியே. அப்பனா நீ படிக்கிற விஷயம் இன்னும் உனக்கு அப்ளிகேஷனுக்கு வரல.
படிச்சு யாரும் மேல படிச்சுக்கலாம், ஈவன் ப்ரொஃபஸர் கூட தான் படிச்சுக்கலாம். ஆனா உன்னால உணர முடியுதா இந்த உணர்ச்சி அப்படின்னு யாராவது இது மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து பார்த்து அவங்க செயலை கூட நம்ம நினைக்க கூடாது. அவங்க கிட்ட போயிட்டு இது மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. அவங்கள பத்தி வெளியே பேசக்கூடாது. ஆமா என்ன இப்படி இருக்கான், இவ்வளோ நாள் பக்தனா இருக்கான், இன்னும் அந்த பணி வரலையே, அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கு எங்கேயோ ஒரு கோளாறு புத்தி, அப்புறம் ஒழுங்கா ஜெபம் பண்ணலையோ, இல்ல இவ்வளவு நாள் படிக்கிறானே, இவ்வளவு படிச்சு டஸ் பூஸ்னு இன்னும் பேசுறான், சமூக கரபுருன்னு இன்னும் ஓதுறான், இது கூட இன்னும் தெரியலையா, அவன் யாரு? அந்த மாதிரிலாம் சொல்லவே கூடாது. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, நம்ம பாக்கியம், பகவான் வந்து இந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஞானத்தை கொடுக்கல, இந்த உணர்வை கொடுத்திருக்காரு. தெரிஞ்சுக்கிற உணர்வு கொடுத்திருக்காரு. You understood it. So you are very fortunate. So once you're fortunate, keep it to yourself and pray. அந்த நபர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்னா pray to Prabhupada, pray to your guru, pray to Krishna. My dear Krishna, I have such a high esteem, hope on that person. Such a nice person. Still, he is getting very angry. I'm not sure what is the thing. If at all, Krishna, please make him realize his anger is not good for himself. நீங்க கிருஷ்ணாட்ட போய் சொல்ல தேவையில்லை, நீங்க ஒரு பெரிய அறிவாளி மாதிரி. ஓ உனக்கு தெரியுமா கிருஷ்ணா அவன் அப்படி செஞ்சா. we don't do that. We always try to be humble. ஓகே, ஹம்பிள். ஆனா அந்த ஹம்பிள்னஸ்ல கூட நம்ம சொல்லி வேண்டிக்கலாம், அவங்களுக்கும் எனக்கு கிடைச்ச இந்த மாதிரி பணிவை கொடுங்க கிருஷ்ணா, ஏன் ரொம்ப கோவப்படுறா தெரியல, உடம்புக்கு நல்லது இல்ல, such a nice person, please Krishna, if at all if you desire, please make him realize. Alright, அந்த மாதிரி நம்ம வேண்டிக்கலாம். ஆனா அதுபடி we don't try to go and correct people. Okay, anyway. Alright, so let's go to the 1.2.153. It is quoted from Padma Purana. Okay, Padmena Padma புராணத்திலிருந்து கோட் பண்றாங்க. Tantra Sampratanaatmika Yata. So இப்ப என்ன செய்யறோம்? We going to study about the first one. Sampratanaatmika. Okay, இப்ப நம்ம படிக்க போறது வந்து இது. அப்ப வந்து இங்க இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா, அப்ப வந்துட்டு இன்னைக்கு இப்ப நம்ம பார்க்க போறதுலாம் வந்துட்டு one by one detail studies. அப்ப வந்து இப்ப வந்து இந்த இதுல நம்ம இது பார்க்க போறோம். அப்புறம் ரெண்டாவது வந்துட்டு இதை நம்ம ஆழமா பார்க்க போறோம். அப்புறம் மூணாவது லாலசமைன் என்னன்னு இதையும் நம்ம இப்ப கவனிக்க போறோம். ஓகே, now let's look at this. Tantra Sampratanaatmika Yata Patme Yuvatinam Yata Yuni Yunang Cha Yuvatau Yata Manobiramate Tadvan Manobiratmatam Tvayi. Okay, it's mentioned in Padma Puran. There is a statement of submission. Is a statement of submission in feeling. Okay, உணர்வு பூர்வமா எப்படின்னு by the devotees praying to the Lord. Okay, let's look at this prayer. My Lord, I know that young girls have naturally affection for young boys. Okay, my Lord, I know that young girls. Okay, my Lord, I know that young girls have naturally affection for young boys, and that young boys have natural affection for young girls. I am praying at your lotus feet that my mind may become attracted unto you in the same spontaneous way. என்ன புரியுது? Right? அது என்ன சொல்றாரு? பகவானே, எனக்கு தெரியும் இயற்கையா ஒரு இளம் பெண் ஒரு இளம் ஆணை கண்டு ஒரு கவர்ச்சி இருக்கும். அதே போல ஒரு இளம் பையன் வந்து ஒரு இளம் பெண்ணை பார்த்து அதுல ஒரு கவர்ச்சி இருக்கும், அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அதும் போல I am praying to your lotus feet. நான் உங்ககிட்ட உன் பத்ம பாதத்தை நோக்கி நான் வணங்குறேன். அதே மாதிரி என் மனசும் எப்படி ஒரு இளம் பையன் ஒரு இளம் பெண்ணை பார்த்து மயங்கி அந்த ஒரு இது வருதோ, அதே போல என் மனசு வந்து இயற்கையா உங்ககிட்ட வந்து அந்த அட்ராக்ஷன் வரணும். That means he's talking about that my natural affection. I am praying at your lotus feet that hope my mind may have attracted unto you in the same spontaneous way. Spontaneous way என்னது? இயற்கையாவே, தன்னை அறியாமே. சரியா? இப்போ உங்க பிள்ளைங்களை கூட்டிக்கிட்டு யாருக்கு இளம் பிள்ளைங்க இருக்கு? யங் சில்ட்ரன், டீனேஜர்ஸ். சக்கி மாதாஜிக்கு இருக்கு. வேற யாருக்கு இருக்கு? எனிவன்? சரி, இல்லைன்னா உங்க செல்ஃப் நினைச்சுங்க. சனத்துல எங்கேயாச்சும் போவோம்,
பிள்ளைங்களை பார்த்தா அப்படியே கண்ணு அப்படி ஓடும். ஒரு பையனை பார்த்தா கண்ணு ஓடிடும். அங்கிருந்து ஒருத்த பையன் பார்ப்பான், யாரடா பார்க்கறான், திரும்பி பார்த்தா பிள்ளைங்களை பார்ப்பான். அப்ப எப்படி ஒரு யங் பாய் ஒரு யங்களை பார்த்து அந்த அட்ராக்ஷன் வருதோ, கண்ணு அலமோதும், போயிட்டு யார் இப்படி, அங்கிருந்து யார் இது கேர்ள், யார் இது தாவணி, இன்னும் பாவாடே தாவணின்னா அது ஒரு பாட்டு கூட இருக்குல்ல. எனிவே, சோ யார் இந்த பிள்ளை தாவணியில போறது, யார் இந்த பையன் வேஷ்டியில கட்டியிருக்கான், அவ்வளவு அழகா இருக்கானே. அந்த அட்ராக்ஷன் நம்ம தன்னை அறியாமே அந்த அட்ராக்ஷன் நம்ம நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க கூட தேவையில்லை. நான் இப்ப ஒரு இளம் பெண், நான் ஒரு இளம் ஆன பார்த்தா அவங்கிட்ட எனக்கு வந்து அந்த அட்ராக்ஷன் வரணும், அவன் அழகை நான் ரசிக்கணும், அவனை பார்த்து நான் கவரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க தேவையில்லை. திடீர்னு ஒரு பெண் ஒரு பையனை பார்த்தோன்னு வாவ், அப்புறம் என்ன ஆகும், அவனும் நோக்குனாள் இவளும் நோக்குனாள். சோ அப்ப பார்த்து அப்படியே அந்த அட்ராக்ஷன் வரும். திரும்பி போகும்போது இது திரும்பி பார்க்கும், இது திரும்பி பார்க்கும். சொல்ல தேவையில்ல. நம்ம தகப்பனா இருந்தா கூட இந்த இடத்துக்கு முன்னுக்கு பாரு தலையை தட்ட முடியாது. இட் பிகம் சோ நேச்சுரல். அதே போல எப்ப நான் பகவான்கிட்ட என்ன வேண்டிக்கணும், that my mind may also attracted unto you in the same spontaneous way. இந்த மனசை கட்டுப்படுத்தாம உன்னை பார்த்த கையோட உன்னை பார்த்து மயங்கி அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் வே. ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஸ்பான்டேனியஸ் இன் தமிழ், ரைட்? இந்த சேம் ஸ்பான்டேனியஸ் வேல இந்த வழியா நான் வந்து உங்ககிட்ட கவர வேண்டும் அப்படின்னு பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க. எங்க போட்டிருக்கு, பத்ம புராணத்துல. தி எக்ஸாம்பிள் இஸ் வெரி அப்ரோப்ரியேட். ஓகே, இது கொடுக்கிற உதாரணம் வந்துட்டு ஒரு கரெக்டான உதாரணம். when young boy and girl sees member of the opposite sex, there is a natural attraction. இயற்கையான கவர்ச்சி இருக்கு. ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ பார்க்கும்போது இயற்கையான கவர்ச்சி இருக்கு. without the need of any introduction. கூப்பிட்டு அறிமுகப்படுத்த தேவையில்ல. இங்க வா வா வா, தெரியுதா, இதான் என் மக, உன் பேர் என்ன, அறிமுகம் கூட படுத்த தேவையில்ல. அறிமுகப்படுத்தாமே அந்த கவர்ச்சி, அந்த கவர்றது அது இருக்கு. without any training there is a natural attraction. ஓகே, அவன் பயிற்சி கூட செய்ய தேவையில்ல. without any training there is a natural attraction due to sex impulse. எப்படியா அந்த 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 கண்ணு இப்படி வருது, ஏன்னா அது இயற்கையான காம உணர்ச்சி. ஓகே, ஒரு பிள்ளை ஒரு பையனை பார்த்து மயங்குறதும், ஒரு பையன் ஒரு பிள்ளையை பார்த்து மயங்குறது எதுக்காகனா ஒரு காம உணர்ச்சி, செக்ஸ் இம்பால்ஸ் அது இருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் a material example. இது வந்து ஒரு சாதாரண பௌதிக உதாரணம் தான் ப்ரூஃபர் சொல்றாரு. பட் the devotee is praying. என்னன்னா ஒரு பக்தர் வந்து வேண்டிக்கிறாங்க, பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க. என்னது, that he may develop the similar spontaneous attachment. அது வந்து இயற்கை செக்ஸ் இம்பால்ஸ். ஆனா இதுல வந்துட்டு எனக்கு வேண்டிக்கிறாரு, எனக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு உங்களுடைய பார்த்த கையில எனக்கு ஒரு கவர்ச்சி அந்த மாதிரி எனக்கு வரணும். ஓகே, ஃபார் த சுப்ரீம் லார்ட். அண்ட் என்ன இந்த கவர்ச்சி எப்படி வருது, பட் இந்த பௌதிக கவர்ச்சி வந்து செக்ஸ் இம்பால்ஸ், காம உணர்ச்சி. ஆனா இதுல வந்து என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, ஃப்ரீ ஃப்ரம் எனி டிசையர். எந்த வகையான ஆசைகள் இல்லாம, என்னது, லாபம், வித்தவுட் எனி அதர் காஸ். ஃப்ரீ ஃப்ரம் எனி டிசையர் ஃபார் ப்ராஃபிட் அண்ட் வித்தவுட் எனி அதர் காஸ். This natural attraction for the Lord is perfectional stage of self-realization. அப்ப இந்த வந்து இயற்கையான கவர்ச்சி பகவான் கிட்ட இருக்கிறது வந்து என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு சூழ்நிலையை அடையணும்னு அர்த்தம். இட்ஸ் a perfectional stage of self-realization. So what is ஸ்பான்டேனியஸ்? இதான் பாவா. இந்த இடத்துல வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. இப்ப வந்து வைதி சாதனால வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா இதுல வந்து பாவா அல்ல, ஏன்னா அந்த நிலைக்கு போனோம்னா இந்த வைதி சாதனாவை நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும். ஓகே, இஸ் இன்ட்ரோடியூசிங். ஓகே, நவ 1.2.154 தைன்ய போதிக்க யதா தத்ரைவ மத்துல்யோ நாஸ்தி பாபாத்ம நாபராதி ச கஷ்சன பரிஹாரேபி லஜ்ஜமே கிம் ப்ருவே புருஷோத்தமா. இந்த பத்ம புராணத்துல கூட சொல்றாங்க, என்னது, about submission in humbleness. நம்ம வந்து நம்ம அடைக்கலம் எடுக்கிறது எப்படி, சப்மிஷன் அடைக்கலம், true in humbleness, பணிவான அடைக்கலம். It is stated there, my dear Lord, there is no sinful living entity who is more sinner than myself. அது வேண்டிக்கிறாரு. எந்த ஜீவராசி, பாவமான ஜீவராசி, என்னோட பாவம் பட்டவன் எவனும் இல்லை. Nor is there greater offender than myself. I am so greatly sinful and offensive that when I come to confess my sinful activities before you, I am ashamed. So நான் அவ்வளோ பெரிய பாவி, என் மாதிரி பாவி உலகத்துல யாருமே இல்லை, நான் தான் மகா பாவி.
அப்ப இந்த பாவத்தை செஞ்சு நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து கன்ஃபெஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? வாக்குமூலம் கொடுக்குறேன். வாக்குமூலமா சொல்லுவாங்க கன்ஃபெஷன். ஓகே, ஐ கம் அண்ட் கன்ஃபெஸ். அது சொல்லும்போது உங்ககிட்ட சொல்லும்போது எனக்கே வெக்கமா இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்றாங்க பிரபுபா? திஸ் இஸ் a natural position for a devotee. இதுதான் வந்து நேச்சுரல் பொசிஷன். As far as conditioned soul is concerned, okay, as far as conditioned soul is concerned, there is no wonder that he has some sinful activities in his past life. Okay, அவன் என்ன மாதிரி ஒரு பாவியா இருந்திருக்கான், என்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்காங்க, கண்டிஷன் ஆத்மா. alright, அவங்க வந்துட்டு there's no wonder that he has some sinful activities. அவன் ஏதாச்சும் பாவம் செஞ்சிருக்கணும் வாழ்க்கையில. And these should be admitted and confessed before the Lord. இத வந்து என்னென்ன நீங்க பாவம் செஞ்சிருக்கீங்களோ, என்னென்ன செஞ்சிருக்கீங்க எல்லாமே பகவான் முன்னுக்கு வந்து நீங்க வந்து வாக்குமூலம் கொடுக்கணும். கன்ஃபெஸ் தமிழ்ல வாக்குமூலம் தானே சொல்லுவாங்க. வாக்குமூலம் என்னது? ஆமா பிரபு. ஓகே, வாக்குமூலம். அப்ப பகவானே, ஒரு காலத்துல தண்ணிய போட்டு தலைகளை ஆடி இருக்கேன். இதெல்லாம் என்னென்ன பாவம் செஞ்சீங்க, என்னென்ன பாவம் உங்களுக்கு ஞாபகத்துல வருது? சில நேரத்துல சில விஷயங்கள் செஞ்சது அப்பப்போ மனசுல வரும். ச்சே, இந்த மாதிரி கன்றாவியா தண்ணிய போட்டு இந்த அட்டகாசப்பட்டனா, ஐயோ! சில நேரத்துல அந்த ரிக்ரெட் வரும் மனசுல. சில நேரத்துல அப்பப்போ வரும். அப்ப என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து என்னது? இது எல்லாமே பகவான்கிட்ட வந்து வாக்குமூலம் கொடுக்குங்க. ரைட்? ஒரு நாளைக்குன்னு வேணா, முடிஞ்சா இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்குள்ள பாருங்க. என்னென்ன பாவங்கள் நீங்க வாழ்க்கையில செஞ்சிருக்கீங்க? கள்ள தொடர்பு, இல்ல மாமிசம் என்னென்ன சாப்பிட்டிருப்பீங்க? ஓகே, என்னென்ன மதுபானம், இல்ல என்ன இந்த போதைப் பொருள், என்னென்ன பாவம் செஞ்சீங்க? அடுத்தவனை கவுத்து விட்டுருக்கீங்க. மேபி ஒருத்தன் இன்னைக்கு நொடிச்சு ஒரு நடுத்தெருல பிச்சைக்காரனா இருக்கிறது நீங்க தான் காரணம். உதாரணம், ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அன் எக்ஸாம்பிள். ஏன் நீங்க சார், நான் தான் ஒரு காரணம் வச்சுக்கோமே. நான் ஒரு காரணமா இருந்திருப்பேன். ஆல்ரைட்? அப்ப நீங்க என்னென்ன பாவம் செஞ்சிருக்கீங்க? உங்களுக்கு என்னென்ன பாவம் உங்க மனசுல ஞாபகம் இருக்கு? எல்லாமே பகவான் முன்னுக்கு போய் ஒரு வாக்குமூலம் சொல்லிருங்க. இறைவா, இவ்ளோ விஷயம் நான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு தயார். கன்ஃபெஸ். ஏன்னா இந்த கன்ஃபெஸ் பண்றது, இந்த பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த சப்மிஷன் இன் ஹம்பிள்னஸ், நம்ம வந்து பணிவாக அடைக்கலம் எடுக்கிறது. சரியா? ஒருத்தவங்க அடைக்கலம் நம்மளுக்கு கொடுக்கும்போது, நம்ம ஒருத்தனுக்கு அடைக்கலம் கொடுப்போம்? ஒருத்தனை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான். வரப்போறவனுக்குலாம் வீட்டுல கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு, வா நான் வீட்டுல அடைக்கலம் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்ல முடியாது. சரியா? சோ அப்ப வந்து இந்த மாதிரி அப்ப வந்து இந்த மாதிரி இதுல வந்து கன்ஃபெஷன் இஸ் வெரி வெரி குட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ என்னென்ன பண்ணிருப்பீங்க? ரைட்? ஜஸ்ட் நேம் இட், ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட் அண்ட் அட்மிட்டட். இதெல்லாம் வந்து பகவான் முன்னுக்கு போயிட்டு அட்மிட் யுவர் மிஸ்டேக். இதெல்லாம் கன்ஃபெஸ். சோ இன்னொன்னு புரோபாட் இதுல என்ன சொல்றாரு? இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து. நல்லா வச்சுங்க, ஞாபகம் வச்சுங்க. As soon as this is done, இந்த விஷயத்தை செஞ்ச கையோடி என்ன ஆகும்? The Lord excuses the sincere devotee. செஞ்ச தப்ப எல்லாமே மன்னிக்கப்படும். இன்னைக்கு மட்டும் நம்ம பக்தியில தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம இதை இன்னும் மனசை திறந்து பகவான்கிட்ட சொல்லலைன்னு அர்த்தம். அவரு காத்திருக்காரு. எனக்கு சரி, நீ என்ன சேட்டா பண்ணேன்னு, நீ எப்போ வந்து சொல்றேன்னு நான் காத்திருக்கேன்னு காத்திருக்காரு. நம்மளுக்கு தெரியுது பிள்ளை வந்து தப்பு பண்ணிருச்சு. அது என்ன அட்டகாசம் பண்ணு, அப்புறம் தப்பு பண்ணி, சரி எப்ப நீ என்ன சொல்ற நான் காத்திருக்கேன், நீ எப்போ சொல்ற காத்திருக்கேன். ஆனா அந்த பிள்ளை வந்து திருப்பி வந்து, அப்பா நான் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணேன், இந்த மாதிரி தப்பு, உங்க வாலெட்ல இருந்து 100 வெள்ளி எடுத்துட்டேன். இந்த 100 வெள்ளியை எடுத்துட்டு நான் வெளியே போய் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிட்டு போய் ஆட்டம் போட்டேன். அந்த விளாட்டு ஜாமான் வாங்கினேன். அன்னைக்கு ஒரு புக் வாங்கிட்டு வந்தேன், என் ஃப்ரெண்ட் கொடுத்து சொன்னேன், அது நான் அதை ஏமாத்தினேன், நான் சீட்டுலப்பா, இது உங்க காசை திருடி தான் நான் செஞ்சேன். இந்த மாதிரி கன்ஃபெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? நம்ம ஒரு தகப்பனா இருக்கும்போது நம்ம மனசு அப்படி இலகிரும். நம்மளுக்கு தெரியும் இவன் தான் திருட்டு வேலை பண்ணியிருக்கான், என் மகன் தான் திருட்டு வேலை பண்ணியிருக்கேன், 100% தெரியும். ஆனா கன்ஃபெஸ் பண்ண வரும்போது என்ன ஆகும்? நம்ம மனசு இழக்கும். ஆனா இது யாரு? ஆதி பகவான். நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு சொட்டு தான் இந்த கருணை இருக்கு. ஆனா அவருக்கு கருணை கடல். என்கிட்ட இருக்கிற கருணை வந்து ஒரு சொட்டு தான். ஆனா அவர்கிட்ட அவர் யாருன்னா கருணை கடல். அப்ப கருணை கடல் என்னது? அப்போ வந்து அவர் எல்லாமே நம்ம வந்து இதெல்லாம் செஞ்சிட்டோம்னா உடனே நம்ம தப்ப மன்னிச்சு நம்ம ஓகே. ஓகே, இந்த விஷயம் ஏதாச்சும் கேள்வி, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். நீங்க என்ன செய்யுங்க, ப்ளீஸ் இதை படம் பிடிச்சிங்க, இல்ல ஸ்னாப்ஷாட் பண்ணுங்க. உங்க போன்ல நீங்க பாக்குறீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணீங்க,
இல்லாட்டி ஒரு படத்தை பிடிச்சிங்க. அந்த வசதி இருக்கா? படம் பிடிக்கிற வசதி இல்லடா, படம் பிடிச்சி குரூப்ல போடுவா. ஹலோ, ஏன் நீக்கெல்லாம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க? போட்டோ பிடிச்சிட்டோம் பிரபு. ஓகே, நானும் குரூப்ல போட்டேன். ரைட். சோ அதனால சொல்றது இந்த டெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன் இவ்வளவு நாள் இப்ப உங்களுக்கு தெரியுமா? இப்ப பார்க்கும்போது இப்ப நானும் தான் யோசிக்கிறேன். ஆனா கடவுள் இவ்வளவு நாள் படிச்சிருக்கீங்க, இதை நான் கவனிச்சது இல்ல. சோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. பகவான் வந்து நமக்கு ரிவீல் பண்றாரு. சோ that means என்னது? So we have to confess. As soon as this is done, the Lord excuses the sincere devotee. ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? டக்குனு கேளுங்க. Any doubt that you want to all okay? Please put a thumbs up if everyone is okay. Okay, சக்கி மாதாஜி தான் அனுப்புறாங்க. வேற யாரு? மத்தவங்க காந்தி மாதாஜி, நந்தா தேவி மாதாஜி. Okay, okay. Good. Alright, okay. Okay. Alright, okay. So இத செய்வோம். அப்ப ஆனா இதுலயே ஒரு நிபந்தனை, இதுலயே ஒரு 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 என்னது ஒரு எச்சரிக்கை, ப்ரூஃப் எச்சரிக்கை கொடுக்கிறாரு. என்ன எச்சரிக்கை? But that does not mean that one should take advantage of the Lord's costless mercy. இது அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கூடாது. திருப்பி அட்டகாசம் பண்ணிட்டு பகவானே இதை பண்ணிட்டேன் அதை பண்ணிட்டேன். நோ, டோன்ட் டேக் அட்வான்டேஜ் and expect the same excuse over and over again while he commit the same sinful activities. Okay, இது வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த கிறிஸ்டியன் மாதிரி திருப்பி போயிட்டு இருக்க கூடாது. such a mentality is only for a shameless person. ப்ரூப்பர் சொல்றாரு, இந்த இந்த ஒரு குணம் தப்பு செஞ்சு திருப்பி பகவான் மனுக்கு போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டே திருப்பி பண்ணிக்கிட்டே இது வந்து மீன் ஃபார் ஷேம்லெஸ் பீப்புள். அதாவது தமிழ்ல மானம் கட்டவனோட செயல், மானக்கட்ட செயல். சோ நம்ம செஞ்சு போட்டு திருப்பி பகவான் மனுக்கு போய் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு திருப்பி அட்டகாசம் பண்ணிட்டு திருப்பி இது ஒரு மானக்கட்ட செயல். கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சில விஷயங்கள் உங்களால விட முடியலன்னு வச்சுக்கோ. பகவான்கிட்ட எனக்கு பகவானே எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் தப்பு, ஆனா விட முடியலையே, நான் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கேனே, இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில சிக்கிக்கிட்டு இருக்கேனே, சம்சார கடல்ல சிக்கிக்கிட்டு இருக்கேனே, என் புத்தி வந்து இன்னும் தூய்மை அடுத்து அடைய மாட்டேங்குது, என் ஞானம் வந்து புத்தி என்னோட என்னோட மனசு திருப்பி அலமோதுதே, என்ன பண்றது பகவானே? நான் எனக்கு தெரியுது தப்புன்னு, ஆனா என்னால முடியலையே. நான் செய்ய வேணாம்னு சொல்றேன், என் கை பாட்டுக்கு எடுக்குது, என் கண்ணு பாட்டுக்கு பாக்குது, திருப்பி பட்டக்குன்னு உடைக்குது. நான் வேணான்ற எடுத்து வாய்க்குள்ள ஊத்துது, கிடுகிடுன்னு ஊத்துது, அதை குடிச்சு மண்டலா சுத்த ஆரம்பிக்குது. ஆனா எனக்கு தெரியுது தப்பு. போதை பியரை போட்டோன்னு போதையா இருக்கு, அப்படியே தலைலாம் சுத்துது, கோயாங் 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 கப்பால் அந்த மாதிரி எல்லாம் சுத்துது, எல்லாம் தெரியுது. ஆனா என் உள் மனசு சொல்லுது தப்புடா தப்புடா தப்புடா. ஆனா என்னால முடியலையே பகவான், என்ன செய்யறது? நீ எனக்கு உதவி செய். நீ என்னமோ சாதனை பண்ற, என்னமோ செஞ்சிருக்க. ஒரு சுண்டு விரல் பட்டுன்னு செஞ்சா எல்லாமே மாறிடும். அந்த சுண்டு விரல் எனக்கு 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 தனியை தட்டி விடுங்களேன் பகவானே, எனக்கு செய்யுங்களேன், அந்த எனக்கு அந்த வரத்தை கொடுங்களேன். அப்படி நம்ம நல்லா பகவான் கிட்ட மனசால நம்ம பிரார்த்தனை செஞ்சோம்னா, ஏன் உங்களுக்கு பகவான் செய்ய மாட்டாரு? இவ்வளோ ஐடியா பண்ணி உங்களை எப்படியோ ஒரு சூழ்நிலையில உங்களை வந்து பக்தராக்கிட்டாரு. உங்களை அவர் கூட தொடர்பு சம்பந்தத்தை உருவாக்கிட்டாரு. இது நீங்க செஞ்ச முயற்சி நினைக்கிறீங்களா? இல்ல. அப்ப யார் செஞ்ச முயற்சி? நம்ம ஆச்சாரியர்கள் செஞ்ச முயற்சி. எதுக்கு அந்த ஆச்சாரியர் செய்யணும்? ஏன்னா பகவான் செய்ய சொன்னாரு. பகவான் வந்தாரு, அவரே வந்தாரு, அவரே வந்து செஞ்சு அவர் கூட வந்து ஆச்சாரியர் எல்லாம் வந்தாங்க. எதுக்கு பிரபுபாட் வந்து இந்தியா விட்டுட்டு அமெரிக்காவுக்கு போகணும்? எதுக்கு அவங்களோட சீடர் வந்து உலகம் பூரா ஒரு தூக்கத்துக்கு ஒரு 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 நல்ல ஒரு தூக்கம் இல்ல, ஒரு நல்ல சாப்பாடு இல்ல. அன்டில் என் குருநாதரை பாத்தீங்கன்னா அப்படியே உடம்பு ஸ்ட்ரோக் வந்து அப்படி போயிட்டாரு. எதுக்கு உடம்ப அலட்டிக்கிட்டு நோய் நொடியில உழுதுகிட்டு எதுக்கு செய்யணும்? ஏன்னா அவர் சொல்றாரு, நான் என் குருவை திருப்தி படுத்துறேன்னு. அந்த குரு பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு? அவர் குருவை திருப்தி படுத்துறேன்றாரு. பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி என்ன சொல்றாரு?
நான் வந்து என் குருவை திருப்திப்படுத்தணும். எங்க தந்தை குரு பக்தி வினோத் தாக்கூர். பக்தி வினோத் தாக்கூரியா அவர் குருவை திருப்தி. அப்ப இதை திருப்திப்படுத்துறதுல நம்ம சொந்த திருப்திக்காக இல்ல, நம்ம குருவை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக. அன்டில் அல்டிமேட்லி கிருஷ்ணாக்கு தான் போகுது. அப்ப கிருஷ்ணா இது வேணும்னு சொன்னார். கிருஷ்ணா இது நடக்கணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்காரு. அப்ப அவங்க செஞ்ச சதி திட்டத்துல நம்ம இன்னைக்கு பக்தர் ஆயிட்டோம். சதி திட்டம் மாஸ்டர் மைண்ட். இன்னைக்கு நம்ம பக்தர் ஆயிட்டோம். அப்ப அவர்கிட்ட நம்ம போய் வேண்டி, பகவானே என்னை காப்பாத்து, எனக்கு காசு போனா அதெல்லாம் ஒண்ணு கேட்கல. இந்த விஷயத்துல, இந்த பாவம், இந்த தேவையில்லாத விஷயத்த எனக்கு வந்து இந்த சுண்டு வரும் பட்டு தட்டி விட்டுரு, வெளியாக்கி விட்டுரு, அப்படி நம்ம வேணும். ஆனா வீம்புக்கு செஞ்சா அவன் ஒரு மானக்கட்டவனுக்கு சமம். வீம்புக்கு சரி, உனக்கு என்ன பயம் இல்லையா, அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம், ஹரே கிருஷ்ணா சான் பண்ணலாம், பகவான் முன்னுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி கதை சொல்லிடலாம், அவர் மன்னிச்சிருவாரு. இதெல்லாம் ஷேம்லெஸ். அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் கிளியர்லி செட். ஓகே, இது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். கிளியர்லி செட் என்ன சொல்லியிருக்கு, இது ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. என்னது? when I come to confess my sinful activities, I become ashamed. இந்த விஷயங்கள் இங்க இந்த இடத்துல போட்டிருக்கு, ரைட்? இந்த இது என்ன போட்டிருக்கு? என்னது இங்க? ஓகே, when I want to confess my this thing, I feel ashamed. இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. அதாவது என்ன சொல்றாரு? when I come to confess my sinful activities, I become ashamed. நம்ம அதை கண்டு வெக்கப்படணும். நானும் அப்படி பண்ணினேன், நானும் இந்த அட்டகாசம் பண்ணேன், நம்மளை நினைச்சு நம்மளே வெக்கப்பட்டுக்கணும். ரைட்? சோ ப்ரூஃப் என்ன சொல்றாரு? ப்ரூஃப் இதுல என்ன சொல்றாரு பாப்போம். இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, so if a person is not ashamed, அவன் நினைச்சு அவன் வெக்கப்படலைனா of his sinful activity and again continue to commit, வெக்கப்படாம திருப்பி செய்யறான்னு வச்சுக்கோமே, okay, commit the sinful activity, okay, with the knowledge that the Lord will excuse him, then this is the most nonsensical proposition. இதுதான் வந்து பெரிய நான்சென்ஸ். சரியா? வெக்கப்படாம திருப்பி இன்னும் அட்டகாசம் பண்ணிக்கிட்டு மாதிரி இருந்தோம்னா அது ஒரு சரியான ஒரு நான்சென்ஸ். such an idea is not accepted in any part of the Vedic literature. இது வந்து எந்த வேதத்திலையும் ஏற்றுக்கொள்ளாதது. தப்பு பண்ணிக்கிட்டு மன்னிப்பிக்கிட்டு அதை திருப்பி செஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னு தான் ஏற்றுக்கொள்ளாது. ஓகே, இட் இஸ் த ஃபேக்ட் தட் பை, இது ஒரு ஃபேக்ட். ஓகே, அது ஒரு இது இருக்கு, ஒரு உண்மை இருக்கு. என்னன்னா, that by chanting the holy name of the Lord, one becomes washed clean of all sinful activities from his past life. நம்ம ஹரிநாமத்தை ஜெபம் பண்ணோம்னா இதுல ஒரு இது இருக்கு. என்னன்னா, போன ஜென்மத்துல என்னென்ன பாவம் செஞ்சு எல்லாமே வந்து சுத்தமா தொடச்சு எடுத்துருவாங்க. But that does not mean that after being washed off, one should again begin sinful activities and expect and washed again. So அதனால எல்லாம் சுத்தமாக்கிட்டு திருப்பி அசுத்தமாயி திருப்பி சுத்தப்படுத்துவாங்கன்னு அதை எதிர்பார்க்க கூடாது. That is nonsensical proposition and are not admitted in devotional service. இது வந்து பக்தி வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. Someone may think, for a whole week I commit sinful activity. ஒரு வாரம் முழுசா நான் பாவத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கேன். And ஒரு நாள் I will go to the temple or church and admit my sinful activities. ஒரு நாள் மட்டும் நான் போயிட்டு நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன்னு போயிட்டு அட்மிட் பண்றது. And that I can become washed off again of my sinning. This is most nonsensical, offensive and not acceptable by the author of Bhakti Rasamrita Sindhu. இது வந்து Bhakti Rasamrita Sindhu. There are level of sinful. Are there any level? Yes, Mataji. The level of sinful, there's many levels. All right. When you talk about the most sinful thing in life, a man can perform is abortion. Abortion is number one sin. I know a doctor, a very close friend of mine, Pragladananda Prabhu. He's one of my classmates in Chaitanya Charitamrita. He's a very elderly person, specialist, gynecology specialist. So one day he was talking, he was giving a class. I mean, we were having this thing. Now he's in Las Vegas. He started a Las Vegas, he's called Las Vegas, and it's a sin city, and he's delivering so many people from that condition. யாரு லாஸ் வெகாஸ்ல யாருக்கா ஸ்கிரிப்டிஸ் அவுத்து போட்டு ஆடுறவங்க, பௌதிக மாமிசம் என்னென்ன அட்டகாசம், சீன் சிட்டி சூதாடுறவனுங்க எல்லாமே வராங்க. எல்லாம் வந்து இவங்க பியூரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு they are turning them into devotees. ஆனா அவரோட வாழ்க்கை கதை என்னன்னா, when he was a gynecology, he have done lot of abortion.
ஒன்னு ரெண்டு கருவு கழிக்கிறதுப்பா ரொம்ப. You have done lot of abortion because abortion make a lot of money. You have done lot of abortion. And he said, I'm such a sinful man. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, அவர் வேலையை தூக்கி போட்டு then he came to America. He started a clinic, but of course he is not practicing abortion anymore. ரொம்ப வயசானவர். ஆனா அவர் சொல்லும் போது தொண்டை அப்படி ப்ரோபாட் மட்டும் என்னை காப்பாத்தலைன்னா, எனக்கு பக்தியில மட்டும் நான் வரலைன்னா என் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும். So among the sin, the highest, the topmost is abortion. Number 2, killing a cow, slaughtering a cow. And if the cow is pregnant, it's even worse. ஒரு 2-3 years ago, I saw ஒரு மாடை ஸ்லாட்டர் பண்ணிட்டு வைத்திய பொழக்கிறாங்க, உள்ளுக்கு கண்ணுக்குட்டி இருந்திருக்கு. அதுல என்ன போடுறாங்க, அல்ஹம்துலில்லா இன்னும் போட்டானுங்க. இன்னும் வாட் தே கால் பிளெஸிங், நெக் மாட்டா இன்னும் சொல்லுவானுங்க அந்த வார்த்தை. அது இன்னொரு வார்த்தை பாய்ப்பானுங்க. இட்ஸ் அ கிரேட் பிளெஸிங், ரைட்? இட்ஸ் அ கிரேட் பிளெஸிங். வெட்டி பார்த்தா மாடு வந்து மாசமா இருக்கு, கண்ணுக்குட்டி உள்ளுக்கு இருந்திருக்கு. அதுவும் இன்னொரு அந்த வயிற்றுல கண்ணுக்குட்டி சாப்பிட்டா இன்னொரு ருசியா இருக்குமா, சம்திங் கிரேசி பிளஸ். தட்ஸ் நம்பர் 2, ரைட்? அண்ட் நம்பர் 3 இஸ் கில்லிங் த பிராமணா, ரைட்? அண்ட் அப்புறம் நம்பர் 4, நம்பர் 5 இது. அதனாலதான் வந்துட்டு ஏன் நம்ம 4 கோட்பாடை ஃபாலோ பண்ண சொல்றோம். நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்ஸ், நோ கேம்பிளிங், நோ இலிசிட் செக்ஸ். இது 4. இந்த 4 இதுல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்துட்டு என்னன்னா நோ இலிசிட் செக்ஸ் அண்ட் நோ இன்டாக்சிகேஷன். ஏன் அப்படி? ஏன்னா தண்ணியை போட்டு நம்ம நிதானத்தை இழந்து திடீர்னு ஒரு பொண்ணு கூட தவறா நடந்துக்கிட்டோம்னா அந்த பொண்ணு மாசமாயிரும். அந்த பொண்ணு மாசமாச்சுன்னா என்ன செய்யும், ஐயோ கல்யாணம் பண்ணாம மாசமாச்சே, அதுக்கே தெரியாது என்ன ஆச்சுன்னு. ஏன்னா தண்ணி போதையில நடந்த சம்பவம். நேரா போயிட்டு பிள்ளைய கருவு கழிச்சிடும், முடிஞ்சு. ஸோ பெரிய பாவம். அதுக்கும் பாவம், அந்த டாக்டர் அந்த செய்யறாங்க அந்த ஆப்ரேஷன் அவங்களுக்கும் டபுள் பாவம். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ தேர் இஸ் லெவல். ஆனா என்ன இருந்தாலும் எந்த பாவமும் அது தண்டனை வந்து நரகத்துல தான். ஏய் நான் இந்த பாவம் சின்ன பாவம் செஞ்சுட்டேன், சின்ன பாவமா இருந்தாலும் தண்டனை நரகத்துல தான், ரைட்? நரகத்துல. ஆனா வந்து என்னன்னா கர்மா, கர்மா வந்து செயல், கர்மா வந்து செயல். அந்த செயல் தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு இப்ப நீங்க நான் போறேன், திடீர்னு போலீஸ்காரனை பாக்குறேன், திடீர்னு நிப்பாட்டுறான், நான் நிப்பாட்டாம நான் ஓடுறேன், பிரந்தின்றான், நான் ஃபும்னு காடி எடுத்துட்டு ஓடுறேன், கொழுப்பு தானே செயல். அப்ப என்ன பண்றான், நேரா துரத்திட்டு புடிச்சு ஜெயில போட்டுறான். கர்மா பலன், கர்மான ஆக்டிவிட்டி, அது தகுந்த பலன். பாவங்கள்னா என்னது? பாவங்கள்னா நீங்க செய்யறது தண்டிக்கப்படும். அப்ப இந்த பாவங்கள் செஞ்சு நரகத்துல தண்டிக்கப்படும். அப்ப இந்த பாவங்கள் வந்து என்ன ஆகும், இந்த பாவங்கள் வந்து தண்டிக்கப்படுற இடத்துல வந்து இந்த பாவத்தோட வேலை என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஹரிநாமம் இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா இந்த பாவத்துல என்னது ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஆனா கர்மா ரிமூவ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். எஸ் மாதாஜி, சகி மாதாஜி. பிரபு ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல, பாவனாக்கா கண்டிப்பா நம்ம சின்னதா இருந்தாலும் போய் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும்ட்டு. இப்ப நிறைய புண்ணிய கர்மா செய்யறாங்களா பிரபு, அவங்க ஹெவன்லி பிளேட் போறாங்கன்னா ஸ்டில் அவங்க ஏதாவது ஒரு பாவம் பண்ணிருப்பாங்க தானே பிரபு. அப்ப அவங்க எப்படி நரகத்துல அனுபவிச்சுட்டு தான் ஹெவன்லி பிளேட் போவாங்களா, எப்படி பிரபு அது? அதாவது கர்மான ஆக்டிவிட்டி மாதாஜி. நீங்க நல்லது செஞ்சீங்கன்னா நல்லது நடக்கும். நீங்க வந்து 10 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க, 10 பேருக்கு கல்வி கொடுக்குறீங்க, எல்லாம் நடக்குது. சரி உங்களை என்னை பத்தி பேசுவேன். நான் 4 பேருக்கு 10 பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேன், ஏழைங்களுக்கு படிக்க வைக்கிறேன், எல்லாம் செய்யறேன். திடீர்னு எனக்கு இன்னொரு பிரச்சனை, நான் இறந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ. அப்ப என் பிள்ளைங்க அங்க போய் நிக்கும் போது, நீங்க யாரு, நீங்க அந்த அவரோட பிள்ளையா, ஓ நீங்க அவரு பிள்ளையா, ஓ உங்க அப்பா இவ்வளவுலாம் பண்ணிருக்காரு, வா 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 உனக்கு நான் வந்து இல்ல காசு இல்ல படிக்க, அதை பத்தி நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க, உங்க அப்பா இவ்வளவு பேர் படிக்க வச்சு நான் உங்களை படிக்க வைக்கிறேன். புண்ணிய கர்மா. ஓகே. அப்ப புண்ணியம், புண்ணியம் வேற, பாவம் வேற. புண்ணியம் பாவம், கர்மா வேற. சரியா? புண்ணியம் செஞ்சோம்னா அதோட அனுபவிக்கிறது சொர்க்கத்துல, பாவம் செஞ்சோம்னா அனுபவிக்கிறது நரகத்துல. கர்ம பலன், கர்மத்துல நல்ல கர்மா செஞ்சா நல்லது நடக்கும், கெட்ட கர்மா செஞ்சா கெட்டது நடக்கும். என்னோட கொஸ்டின் பிரபு, ஒரே பர்சன் ரெண்டுமே செய்யறாங்களே, அது எப்படி பிரபுன்னு கேக்குறேன் பிரபு. அப்போ வந்து அந்த இடத்துல போய் அனுபவிச்சுட்டு வந்துருவாங்க. இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து அழிக்க முடியாது. ஒரு உதாரணம், ஓகே இப்ப புரியுது நீங்க கேட்கிற கேள்வி. ஓகே இப்ப உதாரணம், நான் வந்து 70% புண்ணியம் செஞ்சிருக்கேன், 30% பாவம் செஞ்சிருக்கேன். சரியா? 70% புண்ணியம், 30% பாவம்.
ஆமா. அப்ப என்ன ஆச்சு? அப்ப வந்து அப்ப அந்த 30% பாவத்தை இந்த 70% மைனஸ் பண்ணிட்டு மிச்சம் 40% புண்ணியம் இருக்குல்ல, அந்த புண்ணியத்தை நான் போய் அனுபவிப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம் சில பேரு. அது நடக்காது. நீங்க 30% செஞ்ச பாவத்துக்கு நீங்க நரகத்துல போய் அனுபவிச்சுட்டு அதோட தான் நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போவீங்க. அந்த உங்க புண்ணியத்தை அனுபவிக்க. ஓகே. இதான் என் கேள்வி. ஓகே. ஓகே. அப்ப வந்து அப்ப நம்ம பக்தியில நம்ம சேவை செய்யும்போது என்ன ஆகுது? நம்ம நெசமலி நல்லா கவனிச்சோம்னா, பக்தியில சேவை செய்யும்போது என்ன நடக்குது? அந்த புண்ணியமும் காணா போகுது, பாவமும் காணா போகுது. ஐயையோ! புண்ணியம் காணா போச்சுன்னா, ஏன்னா நம்ம சொர்க்கத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையே. ஆமா, நம்ம ஆமா. வந்து இப்ப நம்ம செய்யற இந்த சேவை, இந்த ஹரிநாமம் எல்லாம் சொல்லும்போது, புண்ணியமும் காணா போயிரும். பாவமும் காணா போயிரும். கர்மா வந்து தூய்மை அடையும். அப்ப கர்ம தூய்மை அடைஞ்சா என்ன ஆகும்? நம்ம செயல் தூய்மை, நடவடிக்கை தூய்மை, செயல், நடவடிக்கை, பாவனை எல்லாம் தூய்மை அடைஞ்சிடும். அப்ப தூய்மை அடைஞ்சா என்ன ஆகும்? அதுக்கு அடுத்த பிரிவு நீங்க செஞ்ச அந்த தூய்மை நீங்க கிளீனா இருக்குது. அப்ப என்ன ஆகும்? அதோட யூ கோ பேக் ஹோம் பேக் டு காட் ஹிட். ஈவன் நம்ம பக்தியில செய்யறது கூட தட்ஸ் கால் கர்ம யோகா. சாப்டர் 5. சாப்டர் 3 வந்து கர்ம யோகா வந்து கிவ் அப் எவ்ரிதிங் அண்ட் டெடிகேட் டு கிருஷ்ணா. கிவ் அப் எவ்ரிதிங், டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி ரிசல்ட். பகவத்கீதா. சாப்டர் 5ல என்ன பேசுறாங்க? கர்ம யோகா. யூ கிவ் அப், பட் அட் தி சேம் டைம் என்கேஜ். கர்ம யோகா ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் தானே? எஸ் ஆர் நாட்? பகவத்கீதா பாருங்க. பகவத்கீதா இருக்கா? பகவத்கீதா இருக்கா கையில? யாருக்காவது? சாப்டர் 3 என்ன? வாட் இஸ் சாப்டர் 3? கர்மா யோகா கர்ம பிரபு. கர்ம யோகா. சாப்டர் 5? வாட் இஸ் சாப்டர் 5? No one has a Bhagavad Gita in your hand. Krishna God Prabhu, Karma Yoga, action in Krishna consciousness. Exactly. So both are karma yogas, right? Chapter 3 is karma yoga. Chapter 5, karma yoga, action in Krishna consciousness. That is also karma. Karma na activity. Okay, Mataji? ஓகே பிரபு. You got தேங்க் யூ it, பிரபு. ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து என்னத்தை பார்த்துட்டோம்? நம்ம பார்த்தது வந்துட்டு என்னது என்னது சம்பிரத்தனமிகா அண்ட் நம்பர் 2 வந்து டைனியா ஓதிகா, ஹம்பிளி சப்மிட்டிங் அவர் செல்ஃப். ஹம்பிளி சப்மிட்டிங் அவர் செல்ஃப் என்னது இதுல என்ன புரிஞ்சு? ஹம்பிளி சப்மிட்டிங் அவர் செல்ஃப். ஓகே. ஸோ ஹம்பிளி சப்மிட்டிங் அவர் செல்ஃப் என்னது? நம்பர் 2 டைனிக்க ஓதிகா. தட் மீன்ஸ் ஹம்பிளி சப்மிட்டிங் ஒன் செல்ஃப். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்னது டைனியா ஓதிகான்னு என்ன அர்த்தம்? எப்படி டைனியா ஓதிகாவை பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம்? ஹவ்? நான் கேட்கிற கேள்வி புரியுதா? வந்து சம்பிரதானாத்மிகா, நம்ம வந்து மனசு உருகி பிரார்த்தனை பண்றது. ரெண்டாவது டைனிய ஓதிகா, ஹம்பிளி சப்மிட்டிங் ஒன் செல்ஃப். நம்ம பணிவா நம்ம செல்ஃப் வந்து அங்க வந்து சப்மிட் பண்றோம். கன்ஃபெஷன் பண்ணனும் பிரபு. எக்ஸாக்ட்லி. கன்ஃபெஷன் வாக்குமூலம். வாக்குமூலம் தானே சொன்னீங்க? வாக்குமூலம் தானே தமிழ்ல? ஆமா, ஆமா. ரைட். பகவான்கிட்ட போயிட்டு வாக்குமூலம் கொடுக்கிறது ரெண்டாவது. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் என்ன? இது ரெண்டும் செஞ்சிட்டோம்னா நம்ம லாலசமாயி, இதுதான் நம்மளுக்கு வேணும். நம்ம கோலோகா விருந்தாவனுக்கு திருப்பி போனோம்னா we must understand our லாலசமாயி. alright, இப்போ தான் நம்ம பார்க்க போறோம் லாலசமாயி. லாலசமாயி யதா ஸ்ரீ நாரத பஞ்சராத்ரே கடா கம்பீராய வாச்சா ஸ்ரீயாயுக்தோ ஜகத்பதே சாமரா வியாகர ஹஸ்தம் மாம் ஏவம் குர்விதி வக்ஷ்யசி. ஓகே, இன் verse 155 நாரத பஞ்சராத்திரால் என்ன சொல்றாங்க? there's a statement of submission. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே, இதுல வந்து என்னது? அடைக்காலம் எடுக்கிறோம். ஆனா எதோட? ஃபார் த டிசையர், ஆசையோட. என்னது? தூய்மை முழுமை அடைகிற ஆசையோட அடைக்காலம் எடுக்கிறோம். we are submitting for the desire of perfection. The devotee says, my dear Lord, when shall that day come when you will ask me to fan your body, and according to your pleasure you will say, you just fan me in this way. alright, இத எடுத்து நாரத பஞ்சரத்னத்துல பணிவான அடைக்கலம் என்ன சொல்றாங்க? பகவானே,
எப்ப அந்த நாள் வரும்? என்னைய நீயே கூப்பிட்டு ஃபேன் சமரா என்ன இந்த சமரா தானே, சமரா எப்ப வந்து எனக்கு வந்து காத்தடிச்சு விடுவேன்? காத்தடிக்கிறது. when will you fan your body? when will you ask me? எப்ப நீ என்கிட்ட கேட்ப? வா எனக்கு வேர்க்கு வந்து காத்து விசிறி விசிறி எடுத்து எனக்கு விசிறி விடு, விசிறி எடுத்து விசிறி விடு. எப்ப நீ என்கிட்ட கேட்ப? ரைட்? உனக்கு உனக்கு திருப்தி பட எப்படி கேட்ப? அந்த நேரத்துல வாட் யூ வில் சே? நீ வந்து என்னை இப்படி விசிறு, இந்த மாதிரி விசிறு, நீ இங்க அடிக்காத, இங்க போய் விசிறு. இங்கதான் எனக்கு இன்னொரு திருப்தியா இருக்கும். எப்ப எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்? when you when you will say, you just fan me in this way, right? அப்ப the idea in this verse is that devotee is desiring personally fan the body of the supreme personality of God. அதாவது இந்த பக்தர் வந்துட்டு விசிறிய வந்து விசிறதுக்கு, அதாவது பகவானுக்கு விசிறிய விசிறதுக்கு ஆசைப்படுறாரு பர்சனலி. ஏன்னா பகவான் நம்ம விசிறினாரு. முக்கியமான விஷயம் நான் பேசுறேன். ஒரு அரசனா இருந்துகிட்டு சில விஷயம் பேசுறேன். ஓகே, பிரதம மந்திரி இருப்பாரு, மந்திரிகளை போங்க. இல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு போர் விஷயத்த நான் பேச போறேன். தளபதியை கூப்பிடு, இந்த மந்திரியை கூப்பிடு, பிரதமரை கூப்பிடு, உட்கார்ந்து நம்ம பேசுறோம் ரகசியமா. சரியா? அப்புறம் என்ன செய்வேன்? அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு பிள்ளையை கொஞ்சம் போறேன். என் பிள்ளைங்க குட்டிங்களா வரப்போகுது. என் பிள்ளையை கொஞ்ச நேரத்துல என்ன செய்வேன்? பிரதமர் எல்லாம் கிளம்புங்க. ரைட்? அப்புறம் வந்து என் மனைவியை கொஞ்சம் போறேன். என் மனைவி கூட தனிமையில இருந்து கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்க போறேன்னு ஆசைப்படுறேன். அந்த நேரம் என் பிள்ளைங்களா ஓடு, பிள்ளைங்க ஓடு, அது ஓடு, எல்லாத்தையும் விரட்டுவேன். ஆனா ஒருத்தனை மட்டும் விரட்ட மாட்டேன். யாரு? விசிறிய. ஏன்னா விசிறிக்கிட்டே இருக்கணுமே, காத்து வேணுமே. சோ ஒரு அரசன் எல்லாத்தையும் விரட்டி விட்டுருவான். அந்த பக்கத்துல இருக்க விசிறி மட்டும் விசிறிக்கிட்டே இருப்பாரு. விசிறிக்கிட்டே இருப்பாரு. அப்ப அந்த மாதிரி சேவையை தான் இந்த பக்தர் கேட்கிறாரு. எப்ப எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது? ரைட்? அப்ப that means இதுல என்ன அர்த்தம்? He is desiring to become a personal associate of the Supreme Lord. பகவானோட நெருங்கிய அசோசியேட், நெருங்கிய தொடர்போட இருக்கிறதுக்கு விரும்புறாரு. Of course, any devotees in this capacity, either a servant, friend or conjugal lover, always has a direct association with the Lord. ப்ரூப்பர் என்ன சொல்றாரு? ஆனா உண்மைதான், எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஒரு தன்மை இருக்கு. என்ன தன்மை? ஒரு சேவகனா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு நண்பனா இருக்கலாம், சக்காவா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு conjugal lover, கிருஷ்ணருக்கு காதலியா கூட இருக்கலாம் நீங்க. அப்ப நீங்க எல்லாம் யாரு? உங்களுக்கு எல்லாமே பகவான்கிட்ட நேரடி தொடர்பு இருக்கு, உண்டு, நேரடி தொடர்பு உண்டு. ஆனா but according to his in different individual taste, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம நல்லா இந்த இடத்துல கவனிக்கணும். என்னது? let me take this thing. Okay, என்னது? but according to his different individual taste, தனிமையான ஒரு ஆசை. எல்லா மனிதனும் ஒரு தனித்துவம், எல்லா மனிதரும் ஒரு தனி நபர். உங்க தனி நபர் மூலியமா இருக்கிற அந்த 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 என்னது உங்களோட இது என்ன தொடர்பு. so now according to his different individual நீங்க ஒரு தனிமை, இங்கேயே ஒரு தனிமை, கோலோகாக் போன தனிமை. நம்மளாம் எல்லாம் சேம் இல்ல, எல்லாமே ஒண்ணு, கழுதையும் குதிரையும் ஒண்ணு. அது தப்பான ஒரு இது. we are not equal, everyone is individual. so according to his different individual taste, உங்களுக்குன்னு ஒரு சேவை அங்க இருக்கு. நீங்க அவருக்கு விசிறிக்கிட்டு இருக்கலாம், இல்ல அவர் கூட காதலியா இருந்துட்டு அவரை கட்டி அணிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம், இல்ல அவர் கூட சேர்ந்துக்கிட்டு அவர் குண்டு விளாண்டுக்கிட்டு என்ன இந்த பம்பரம் விளாண்டுக்கிட்டு பட்டத்தை விட்டுக்கிட்டு ஓடி ஆடி விளாண்டுக்கிட்டு மீனை பிடிச்சிக்கிட்டு ஓடி பிடிச்சிட்டு விளாண்டுக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். இல்ல நீங்க வந்து ராதாரணிக்கு சமையல் இடத்துல சமைய அறையில வந்து ஏதாச்சும் ஒரு காய்கறி வெட்டுற ஒரு சேவையா கூட இருக்கலாம். எப்படி இருக்கோ யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா எல்லாத்துக்கும் ஒரு தனித்துவம் கோலோக்கால இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கு. so according to different individual tastes, a person desire for one just of these relationship. அப்ப அந்த ஒரு தனித்துவம், அந்த 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 நட்பு தொடர்பு மூலியமா அவனோட இயற்கை என்ன, அதை அவன் விரும்புறான். a person desires for just one of these relationship. நம்ம பகவான் பேக்க கூடாது, பகவானே நான் வந்து பகல்ல பசியார செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு காய்கறி வெட்டணும், சரியா? அப்புறம்
உங்களை குளிப்பாட்டுறதுக்கு தண்ணி, சுடு தண்ணி போடணும். அப்புறம் அது முடிச்சோடனே நீங்க போய் வெளியே குண்டு விளையாடும் போது உங்க கூட சேர்ந்து நானும் விளையாடணும். காலா ஜங்கேட், ஏன்னா காலா ஜங்கில ஏதோ காலை தூக்கிட்டு ஓடுவாங்களே, காலா ஜங்கிங் இன்னொரு விளாட்டு, அச்சி டுடு, இந்த மாதிரிலாம் உங்ககிட்ட விளாடணும்னு ஆசையா இருக்கு. அது முடிச்சோடனே ராத்திரி வந்து நீங்க ராசலீலைக்கு போனோடனே உங்க காதலியா வந்து உங்க கூட டான்ஸ் ஆடுறதுக்கும் எனக்கு ஆசையா இருக்கு. முடியாது. இது எல்லாமே ஆசைப்பட முடியாது. ஏதோ ஒண்ணு உங்களோட இயற்கையான சம்பவம் இருக்காங்க. Alright? A person for just one of these desire. That means he just one of these relationship. ஏதோ இதுல ஒரு 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 சம்பந்தம், ஒரு தொடர்பு ஏதோ ஒண்ணு இருக்காங்க. Okay? Here the devotee is desiring to become a servant of the Lord and he desire to find the Lord. ஆனா இப்ப கொடுக்கிற உதாரணத்துல இந்த பக்தர் வந்து சேவகனா இருக்க விரும்புறார். அவரு விசிறத்துக்கு அவர் விரும்புறார். As does his internal energy, Lakshmi, the goddess of fortune. Alright? எப்படின்னா as does his internal energy, அதாவது அவரோட இன்டர்னல் எனர்ஜி, உள்ளுக்குற எனர்ஜி, அதாவது லட்சுமி வந்து எப்பவுமே, மகாலட்சுமி வந்து எப்பவுமே வந்து அவங்க சேவை செய்யறதுக்கே தயாரா இருப்பாங்க. அதனாலதான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவல பாருங்க, சரியான சேவை. 23.5 மணி நேரம் திருப்பதியில சேவை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. 23.5 மணி நேரம், 23.5 hours நான் ஸ்டாப். இதை விட்டு இது கடைசியில 23.5 மணி நேரம் முடிச்சோன்னே கடைசியில பகவானே போய் தூங்குங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் தூங்கி அப்பதான் கண்ணு இழுக்கும் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சங்யா பிரவர்த்ததே, எழுப்பி விட்டுருவாங்க. அகெயின் ஹி வேக் ஹிம் அப். சோ நான் ஸ்டாப். சரியா? ஓகே, இந்த மாதிரி goddess of fortune. அப்ப இந்த மாதிரி லட்சுமி போல சேவையை எதிர்பார்க்கிறார். He also wishes that personality of Godhead will please by giving him direction. அதே நேரத்துல இன்னொன்னு ஆசைப்படுறாரு. என்னன்னு, எனக்கு வந்து இந்த சேவையும் கொடுத்து அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். எனக்கு இப்படி விசுறு, எனக்கு இந்த மாதிரி விசுறு அப்படின்னு சொல்ல விரும்புறாரு. இந்த சம்மிஷன், இந்த அடைக்காலம் வந்து என்னது, இது ஒரு ஆன்மீகம். டிசையர், இதுதான் சொல்றது லாலச மை விக்னபதி. அண்ட் இது வந்துட்டு ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் ரியலைசேஷன். இது ஒரு உதாரணம். ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? இப்ப புரிஞ்சிருச்சா? வந்து பகவான்கிட்ட மன உருகி பேசுறதுதான் பிரார்த்தனை. ரெண்டாவது, நம்ம செஞ்ச தப்ப வாக்கு மூலமா சொல்றது, இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டேனே பகவானின்னு. மூணாவது, அவர் எங்கேயோ ஒரு சேவையில அவர் நெருங்கிய சேவகனா சேவை செய்யறதுக்கு, காதலனா இருக்கிறது, காதலியா இருக்கிறது, ஏதோ உங்களுக்கு பிடிச்ச சேவையில நீங்க அவர்கிட்ட ஈடுபடுறது. ஆனா அதுல என்ன எதிர்பார்க்கிறோம்? பகவானே கூப்பிட்டு சொல்லணும், இந்த மாதிரி செய்யாத, இப்படி செய். அவர் நம்மளை பார்த்து சொல்லணும். அப்ப இதுதான் சொல்றது லாலச மை விக்னபதி. அது அர்த்தம் என்ன? ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் ரியலைசேஷன். ஓகே, ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? For any question? Hare Krishna Prabhu. This submission for the Lalasamai Prabhu, this desire for perfection, if you like, you said we want to be a servant, friend, conjugal lover. Is this you're talking about now or after life? Now, while now itself you start to desire for it. So the desire, okay, when we submit to him, we talk about this desire that we have, that we want to be, a servant and all that to him. That means we are like praying that when we, after life, after we have, we go to him, we want to be a servant to him in Goloka, like that, is it? Yes. That means, in other words, when you start to practice your sadhan bhakti, Vaidhi sadhan bhakti, when you start to practice and everything, then you start to when you start to like say notable prayers, the sing. Then after that, secondly is you are confessing all the things you have done. Then after that, something you have a desire in your heart, that's confidential, something that you have desire, right? So what example we see is one of the verses example given, but we do not know, nobody knows
what is your personal relationship with the Lord? Right? So that's one example he gave. That means once you achieve the highest level, once you start to understand your Svarupa Siddhi, that is, you are the personal servant of Krishna who always fends. Right? Then you ask for that service. You understand, Mataji? That means all these are steps. That means this is what this Lalasa Mai Vignapati is what when you go to the level of Prema Bhakti that we're going to cover maybe next month or something like that. Because this the final part of this book is called Prema Bhakti. அதுல வந்து நம்ம டீட்டெயிலா அதில் பார்ப்போம். ஆனா இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம்? We just can pray to him, confess all the mistakes that we have done, and we promise we are not going to repeat that mistake anymore. Hey Krishna, when we doing this, is it like an everyday thing, or is it like, whenever? Is it like every day, or is it like one-off kind of thing? Yeah. No. When you confession, of course, is only once lah. But other than that, always you have to talk to Krishna every morning. You have to pray every day, right? Yes, of course. Yeah. Prayer. So what you can pray, my dear Lord. Okay. Now I offer my day to you. Please bless me. Then after that, I'm not sure what is my Lalasamai. And I'm not sure whether I'm qualified to understand my Lalasamai. All right. But for now, I want to find out. But if at all, if you think I'm ready to discover this, kindly reveal that to me. Okay. That's nice. Okay. And you know what is the first thing? You know what Krishna will do? What will you do? You know what first thing Krishna will do? When you pray like this, you know what's the first thing Krishna will do? Not Hello? sure. Yeah, not sure, bro. Not sure. Krishna will introduce you as spiritual master. Oh, yeah, okay. All this process will start once you surrender to a spiritual master. You can't achieve any of these without a spiritual master. Yeah, okay, Prabhu. What the Well, spiritual master will do when we accept initiation, all right? All the previous birth karma, the karma and the reactions will be nullified. Because we are suffering the consequences of that, the effect of our activity in our previous birth. So you have to get rid of that first. You have to come to the level of purification. So the purification process starts once we surrender ourselves to a spiritual master. Until you don't have a spiritual master, it is not possible to achieve any of this stage. So this should be your motivation, Mataji, that you should pray to Krishna. Krishna, please, I'm ready. I'm not sure whether I'm ready or not. Kindly introduce me as spiritual master. And how the spiritual master will come to you? It is just like a spontaneous attraction. I give an example, right, in Bhakti Loka. There's so many men around, but you only attracted to that one particular man. Yes or not? So similarly, suddenly you see a spiritual master, you start to realize a kind of relationship. You know, he's my spiritual master. He's my spiritual master. So the attraction varum, then after that you go and submit to him, right? So the best thing, that's why we say always come to the temple, associate with devotees. And through the association of devotees, you can hear about the one particular spiritual master, you can hear about his glories, you can read about him, right? So when when such thing happen, when you get attracted to so and so spiritual master, right? You talk to the president will give you recommendation. Yes, this Mataji, Gandhi Mataji is very sincere, coming and chanting very nicely. Such a nice person, wonderful person. I think she's fit to become your disciple. Right? That's okay. First, the spiritual master give you shelter. So once the spiritual master give you shelter, first is ashraya. Ashraya means you desire that master. Second is taking shelter. After taking shelter, you practice for what, 3 months. Then when the spiritual master comes back again, he will duly, officially, he will initiate you and accept you as his disciple. Right? And now you will start to practice your sadhana bhakti by the mercy of spiritual master.
So when you start to do by the mercy of spiritual master, everything will get speed up. Right? If at all, if you miss a spiritual master in this birth, you'll be born again as a devotee and you'll be receiving a spiritual master. Okay, Mataji? Hare Krishna, bro. Thank you. That's what I'm praying for too. Yes. Thank you. And one thing I just inspired to tell you this, don't ever think about your health condition. This thing. How we should serve Krishna? We should serve Krishna according to our capacity, right? Like last time, I can single-handedly can go and distribute hundreds and thousands of Radha Yatra Patrika, Radha Yatra invitation, you know. And I used to take many devotees for Sankirtan, train them. Like one of the devotees that I train is Saki Champakalata Mataji, right? I took only once, once or twice, I'm not sure, right? So took them how to do Sankirtan. I used to do that. Then I used to, like a lot of things. I can go and play Mridanga. During the Damodara Puja, that time we had a Namahat in Ipoh. Then the time we broke national record by making 5,000 ghee lamp. We visited almost 5,000 houses in that 1 month. And my record, I played Mridanga for almost 8 to 10 hours non-stop until my hand was so swollen. But now, I can't even play Mridanga more than half an hour. I walk, I have to wear my knee socks, you know. So what's happening? So enna solla varana? We serve Krishna according to our nature, according to our capacity and according to our health condition. All right, like many devotees after they go through some operations like how you went through, or some kind of disease, they try to go slow down. Yes, slow down. Slow down means, okay, I don't want to do this. Okay, you are not required to do that. You come every Sunday morning, associate with devotees, and do something that within your means. Right? If you think you can sit in one place and make a flower garland, or you can make a bouquet, or you can sit in one place and do some kind of seva, or at least you can sit in one place and listen to the class and have Krishna Katha with the fellow devotees, or even come there to have prasadam. All these are considered devotional service. You know, so that's very important. So you have to go to the temple, you have to associate with devotees. You know, it's not to say that, oh, once I'm initiated, I have to go and do this Herculean task. I'm going to do this, I'm going to dance before the deity. If you can't, what can you do? Right? Well, like very good example, like Vaishnava Kripa Prabhu. He's always my great inspiration. So that day I saw him in the temple in KL. He served according to his capacity. I saw him happily talking to some fellow devotees, you know, and this and that. That's all. So you don't need to exert yourself. Okay, Mataji? Sure, man. Sure, Prabhu. Thank you. Don't worry about your health and everything. No, because you must remember one thing, Mataji. After all, it will deteriorate. It go further deterioration. You can't reverse it. So just to think about, oh, I'm going to save myself, you know, it doesn't work that way. The most important is you have to save yourself from not taking birth again. And it is possible even to be done in this very birth itself. That's what Prabhupada said, right? But if you can't make it so, still you're going to be born again in a very ecstatic devotee family. You're going to continue. Because after this, we have no worries where we're going to be born. You know, sometimes they say, you know, staying in the womb of the mother is so horrible, so painful, so suffering, you know. But what happens if you enter the womb of a pure devotee of the Lord? Where every day your father will be reciting mantras, chanting, you know, and your mother that carries you in the womb always chanting Hare Krishna every day. You're listening to Hare Krishna, and she's chanting with great ecstasy. And that ecstatic feeling will come to you. Even you'll forget your pain. You know? And then after that, you deliver, then immediately born into the Vaishnava family. And immediately from the day one, you devoid of all these bad habits, all these, there's no more bad habits in your life. Because the Brahmin, all this kind of family don't eat meat, don't drink, don't listen. But we came from a conditioned life. But in that kind of life, you're starting anew. So if you plus minus, it is worth it. So we have no worries. What is going to be our future destination going to look like? That's why I say we have no regret about our past. We have no aspiration on our future. We live at this very moment in full Krishna consciousness. And to check and balance with how much level that you're in Krishna conscious,
you have to make your journal. All right. So before that, please mark this word in the same Narada Pancharatra. In the Narada Pancharatra, there's a statement of submission. In the same Narada Pancharatra, there's another expression of submission. Okay, it's page 82. My God, we only did one page. My God. Okay. Page 82, right? Okay. So that so we have no aspiration about the future. So we don't care what's going to happen because we have totally surrendered to Krishna and Krishna will take care. Right? So நம்ம போட்டுக்கிட்டு ஆள்டிக்கிட்டு இதாகுமா அதாகுமா இப்படி பிறப்பணும் அப்படி பிறப்பணும் அதெல்லாம் தேவையே நம்ம பயப்படவே தேவையில்லை. எப்படி பிறந்தாதான் என்ன? ஆனா கேரண்டி எந்த சூழ்நிலையில பிறந்தாலும் நம்ம பக்த சூழ்நிலையில தான் பிறப்போம். இந்த மாதிரி who knows you're going to be born in Vrindavan to Brijavasi. You know, from the day one you're going to be a Brijavasi. Nobody knows. All right? And we don't speculate. Ana this kind of assurance are there. Okay, Mataji? Thank you, Prabhu. Good motivation for me. Thank you. Yes. Go and look for a guru immediately. Talk to a fellow devotees. There's so many gurus are traveling and visiting Malaysia. This coming September, I think they're going to have a big event in Todu, Penang. So when the big event happen, all the great Vaishnavas will be coming, and some of you are very fortunate you're in KL. There's a first point, right? Like there's a lot of visiting gurus in Malaysia, like His Holiness Bhakti Vigna Vinasa Narasingha Swami, Bhakti Chaitanya Swami, and my spiritual master is Bhakti Jayapataka Swami, right? So then who else coming here? Yeah. So what do you call? My favorite, my mentor, what is his name? Vaishnava Kripa Prabhu's guru, Janananda Goswami Maharaj, Janananda Swami. Like that, there's so many Vaishnavas are coming and visiting the country. So try to choose a guru, try to get a guru. I mean, of course, with attraction, not this thing. So get a guru that you can associate. So that whenever they come, you'll have a chance to go and see him, visit him, serve him, and all these kind of things. Okay. Hare Krishna, Guru. Thank you so much. All right. So is there any other question? All okay? All good? Haribol, why also quiet today? Is it too heavy, the topic? Yes, Even? all good. Enna Mataji, Charalakshmi Mataji? Yes, Prabhu, all good. Is it not heavy? Yeah, all okay. We were all thumbs up. Sadguna Mataji. Excellent, Prabhu. Not heavy. Interesting. All right. So Vaishnava Kripa Prabhu. Good, Prabhu. No, it was not heavy. Okay. So what is the takeaway that you learned today? Any takeaway, Vaishnava Prabhu? Actually, Prabhu, you talked in detail about this. Confessing, and Lalasamai. I never took so much interest in this three. I didn't even know about the first one. Some Yes. person, I don't even remember having read that word. Prabhu, for your information, while I'm talking about it, I myself are surprised. I myself are shocked. I'm overshocked, Prabhu. Lalasamai, yes, because in Nectar of Instruction, Lalasamai is there, Prabhu. Correct, Prabhu? Yes. I remember your daughter using the word. You remember your daughter gave a lecture once or twice, Prabhu? Okay, she spoke on Lalasamai, is it? Yeah, she talked about Lalasamai. With that, she stopped because she was calling for your help. And you didn't come, she left off after that. But the other two, Dainya, Adhika, and the other one, I don't remember reading at all. Exactly. Brother, why is it called unmanifested Pradhana? After all, the modes are there. Why is it called unmanifested Pradhana? Okay, unmanifested Pradhana because you use it when you need it. Oh.
It's unmanifested, means there, but you use it which you want. Example, today, now you're feeling good. So in mode of goodness, right? So now in this, in the ecstatic mood, you don't have passion or ignorance. All right. After you hang up the call, then maybe you go back and talk to your wife, talk to your children, and try to go and do some gardening. You're accepting mode of passion. Fine. So in that mode of passion, there's no goodness, because you're acting in actively involved. Then after that, you go to bed. Okay, and when you go to bed, you don't have this mode of goodness and passion. You straight away go in ignorance. That's when you can go into sleep. Okay. So it's unmanifested means it is there, but you use as you according to that situation, environment. Okay, I'm Prabhu? still not able to picture it that way, Prabhu. Like they compare it along with Mahatattva. Okay, now like this, Prabhu. Are you feeling ignorance now? No, I'm with No. you. Since I'm with you, I don't feel ignorant, Prabhu. Okay. Will After you all, feel you are lecturing on spiritual things, so you're not ignorant. okay? Now, after we hang up the call, or maybe after you have your lunch, will you feel ignorance? Yeah, because I want to sleep, Prabhu. Exactly. So now you don't have that ignorance, No. but later you will have it. But why are they comparing it with Mahatattva, Prabhu? Why? No, it's there. It is in Mahatattva. In Mahatattva irundha, all of us will get it. Yeah. When there's a cloud, that means there's a rain. Have you seen a clear sky suddenly raining? Yeah, yeah. So they need a cloud to cause the rain. Yeah, There's yeah. no such thing rain from a clear sky. So it's like that. So it is there. It is all manifested there, Mahatattva. But because it's there, we are having it. Because there's a cloud, there is a rain. Okay, okay. Prabhu. Yes, bro. Thank No, you. that's my biggest takeaway also, confessing our sin. I have been reading this book, but I've never, like Bhakti, for my Nectar of Devotion, my Bhakti Sastri exam, I got 100%. I got 100%. I saw the result. Wait, 100%. Oh my God. But I don't remember going through this thing, That's why I'm telling you, detailed studies is very important. We are not rushing. We are just analyzing word by word, and somehow or other we stumble upon this gem, this nectar, or this most confidential secret. The secret are hidden within the words. But it's of good fortune, by the mercy of Guru and Krishna, we stumble upon this confession. Yes, you are right. Anyone else? Got any takeaway? Vivan Prabhu, Saki Mataji, Charna Mataji, Nanda Mataji, Sadguna Mataji, Gandhi Mataji. Saki Mataji. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா இன்னைக்கு முதல்ல கிருஷ்ணாட்ட எவ்ரிடே ப்ரேயர்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒன்று பண்ணதை வந்து கன்ஃபெஷன் பண்ணணும். அதுக்கு பிற்பாடு கிருஷ்ணாட்ட வந்து நான் யாருன்னு காமிக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட மெர்சி கேட்கணும் பிரபு. நான் இது கத்துக்கிட்டேன் பிரபு இன்னைக்கு. Yes, correct. எல்லாமே கொடுக்க தயாரா இருக்க, நம்ம அவட்ட தான் கேட்கணும். நம்ம வேற எங்க போய் தேட வேணாம். Okay, anyone else got any takeaway? Okay, if there's no, I think it's already 11. Thank you so much for nice, wonderful moment. I hope that you have enjoyed the video. If you think this today's talk can benefit any one of your friends, kindly share the video, because that day YouTube sent me a thing. Your view has totally dropped, and they removed me from removed me from என்னது அது இன்னும் போட்டுருந்துச்சு. Where is it? Remove me some popular something, because we are putting video every day. Supposed to be popular, but of course your view is reduced. So anyway, it doesn't matter. The most important is we are not trying to get some kind of popularity through this, but we are trying our best to eternalize. So in the topic, next time anybody wants to study Bhakti in the Nectar of Devotion,
they can refer to these videos. So if you think any of your friends, whoever may be required, you can share the video. All right. So kindly do me that favor. So till then, have a nice day. We meet again on Friday. Till then, Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada.